There's been a lot of conversation on even the direction that the government is taking in as far as junior secondary school funding is concerned, and also staffing of teachers to teach in this particular docket. We find ourselves in transit in as far as the education system, but nonetheless, all candidates are going to be sitting the exams. Our thoughts are with you. May you be peaceful. May you remember all that you've learned in the last 4 years. And we start off the broadcast on that note, where 2.2 million candidates are set to sit for this year's Kenya Certificate of Secondary Education examination in 10,565 centers beginning today. Now, the Kenya National Examination Council says it is ready to administer the examinations, which will be conducted under tight security. Now, this comes as the pupils are also preparing to sit the Kenya Primary School Education Assessment next week. Now, Joseph Wahungu has the details of the final preparations, and we're going to be keeping tabs as the exams commence today. Over to you, Wahungu. After the Mashujaa Day festivities, it is also go for Form 4 candidates who are set to sit for the national examination starting Tuesday. According to Kenya National Examination Council, NEC, this year's Kenya Certificate of Secondary Education KCSE exam will run from October 22nd to November 22nd. In total this year, ladies and gentlemen, 1,313,913 candidates will sit for the Kenya Primary School Education Assessment KPSEA, while 965,501 candidates will sit for the Kenya National Certificate for Secondary Education, KCSE. In Murang'a County, 31,651 candidates are set to sit the exam. Katika KCSE, wasichana watakuwa 16,146 na wavulana ambao watafanya huu mtihani wa kidato cha 4 ni 15,538. Kwa ujumla tutakuwa na wanafunzi wa KCSE 31,684. Murang'a County Director of Education Ann Kihilu confirmed that requisite arrangements have been put in place to deter exam malpractices, even as head teachers in the county exuded confidence in the preparation of their candidates for the final exam. Tumewaambia wasiwe na uoga. Tumehakikisha kwamba hakutakuwa na jambo lolote litafanya huu mtihani tusipate kitu inaitwa zero irregularity. Additionally, the exam body says it will administer the Kenya Primary School Education Assessment KPSEA, which is part of the competence-based curriculum CBC, between 22nd October and November 1st. 1,303,913 candidates are scheduled to write this assessment in 35,573 centers, which will also mark the completion of grade 6 education for students nationwide. This year's exam come against a backdrop in which the school calendar was disrupted owing to flooding and, in some instances, protests. Take this opportunity to wish all the candidates throughout our country, Kenya, to wish them a very good performance and a moment that is peaceful, hopeful, joyous, even if challenging, but a moment that one can say that it's a good moment in one's life. We reiterate that particular message for all students who are undertaking their exams to actually do their very best. We wish them all the wisdom and the peace that they require to undertake this particular milestone now. Now, impeached Deputy President Rigathi Gachagua has written to the judiciary requesting an investigation into how one of his cases challenging his impeachment was assigned to a 3-judge bench without explicit direction from the Chief Justice. Now, in a letter to the Deputy Registrar of the High Court, Gachagua, through his lawyer John Jomo, says it appears there's a coordinated plan to undermine his rights by denying him a fair trial. In a 6-page letter to the Deputy Registrar of the High Court,
Impeached Deputy President Rigathi Gachagua questions how a three-judge bench was hastily convened on Saturday to consider an application seeking to uplift an order blocking the swearing-in of Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki as Deputy President. Gachagua, through his lawyer John Jomo, claims that the jurisdiction of the Chief Justice is being usurped as one of the cases challenging his impeachment was moved from Justice Chacha Mwita to a three-judge bench without the express direction of Chief Justice Martha Koome. In the letter, Gachagua's lawyer alleges there is a well-orchestrated plan to undermine his client's rights by denying him a fair trial from the National Assembly to the Senate. Gachagua's legal team asserts that the three-judge bench comprising Justices Eric Ogola, Anthony Mrima and Fred Mugambi was constituted to oversee 6 cases and is set to address 2 more on Tuesday, October 22nd, despite not being appointed to handle those cases. The judges are also accused in the letter of stating there was no open date to hear the petitioners' cases until October 29. However, when the government approached the same bench with 2 new cases, the bench managed to find availability for hearings before the 29th, including a sitting on Saturday, October 19th. The three-judge bench is scheduled to hold an inter-parties hearing on Tuesday to consider a suit challenging Gachagua's impeachment. Now, Tana Rivers Senator Danson Mungatana has faulted impeached Deputy President Rigathi Gachagua over his allegations of a plot by the state to assassinate him, urging him to stop the sideshows. Now, this comes as Majority Leader Kimani Ichung'wah dismissed claims he is angling to be nominated to the position of Interior CS following the approval of Professor Kithure Kindiki by the National Assembly as Deputy President nominee. Here's Timothy Kipnusu with the details. The allegations by the impeached Deputy President Sunday of a plot to assassinate him by the state has been received with criticism, with Tana River County Senator Danson Mungatana faulting Gachagua over his utterances. Sasa hii mambo yote siku hizi zote hatukusikia mpaka siku ile tumekuondoa. Mpaka siku ile tumekupigia Senate kura kusema ondoka, ndio sasa unatuambia nilikuwa nataka kuuawa, hata wale ni wabaya, yule ni mbaya, huyu ni mbaya. Unajua mwanaume kamili, kama mnaenda mnafanya kitu na we umeshikwa na wenzako hawakushikwa, huwezi simama uanze sema sikuwa mimi peke yangu, nilikuwa na yule na yule na yule. Haiendi namna hiyo. Mungatana cautioned Gachagua against utterances that could spark tension in the country. The senator has cautioned leaders against making statements that can polarize and destabilize peace and unity in the country. Kuwa makamu wa rais ni kitu Mungu amekupatia, yani ni baraka kubwa sana. Ingekuwa kila asubuhi unaamka ukiomba Mungu, lakini imekuwa kila asubuhi unaamka unaenda kuteta pale, unaenda kuteta pale, unaenda kuteta pale. Sisi hatutaki namna hiyo. Sisi wa Kenya tunataka amani. Elsewhere, Kikuyu lawmaker National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah has downplayed claim that he is eyeing to take over the helm of the Ministry of Interior with the nomination of Kithure Kindiki to deputize the president. Speaking at Pangani, Kilifi County, Ichung'wah said that he was contended with the majority leader position in parliament. Nimesikia mko na maneno mpaka yuko kiongozi aliongea hapa akasema wewe tunaona uende waziri wa interior. Lakini nataka nimwambie huyo kiongozi, mimi niko na kazi. Nastaki watu wachanganywe. Muliona niliongoza mambo ya mswada wa impeachment huko bunge, na niwashukuru hao wabunge wetu sababu wote walishirikiana na sisi. So, in regard to the statements that were the press conference that was held by none other than the impeached deputy president, that is Rigathi Gachagua, a letter to various media outlets by the Directorate of Criminal Investigations has so far summoned, that is, Rigathi Gachagua has been summoned in regard to his utterances during a press conference on the 20th of October, where he publicly stated that there had been multiple assassination attempts on his life. And
In part, this particular letter signed by J.K. Marete, that is on behalf of the Director of Criminal Investigations, in part reads, and I quote, you went further to state on September 3rd, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and the Gachagua Council of Elders, end of quote. Now, these are serious allegations emanating from a person of your stature and cannot be taken lightly. In light of the seriousness of this matter, we kindly request your presence on the 22nd of October 2024 at the Directorate of Criminal Investigations headquarters at the Mazingira Complex, Kiambu Road, to formally record your statement to enable prompt and thorough investigations into the matter. As it stands, today is our day, 22nd of October 2024, and our various sleuths as well as reporters are going to definitely be picking up on this matter. And we'll be actually doing a stakeout at the Kiambu, Mazingira Complex, Kiambu Road, the DCI headquarters, to see if indeed Rigathi Gachagua is going to honor this particular invite regarding alleged assassination attempts. Now, a section of business persons say that the current political climate is affecting the business environment in the country. A spot check by KBC Channel 1 in Kiambu County revealed that most businesses are struggling to remain afloat, with most of them yet to fully recover from the various disruptions that have been experienced in the country post the general elections of 2022. Now, as Frederick Pasayo reports, business persons have expressed growing pessimism over the current political situation surrounding the impeachment of Rigathi Gachagua and its potential to negatively impact investor confidence in the country. Constant disruption through protest, labor strife, and unending politicking, which has now been further fueled by the impeachment of Rigathi Gachagua, is negatively affecting the country's development, especially the business environment in the country. Yes. A spot check by KBC Channel 1 in Kiambu County revealed a stark reality, with many business people saying their businesses are struggling to stay afloat. The environment that our government is giving us is not conducive for our business. The politics of now and then has really affected our business. What we elected them for is for them to go and make policies that are affecting our business positively. They say the political climate is negatively affecting investor confidence, with some of them opting to relocate to other countries, hence affecting the forces of demand and supply. There's no growth. Big investors are leaving this country to other environment like the neighboring country to go and do their business there. So people are running away, and also there's no money circulation in our country. Reason being, there's no conducive environment that has been caused by the political instability in our country. These business people growing pessimism in the business environment, further aggravated by the impeachment of Rigathi Gachagua. Business people are now calling on the government and politicians to refocus their energies on service delivery to Kenyans instead of championing for only issues that benefit them. Most of our leaders, they are not giving priority to the economic activities which we as a business fraternity we expected. Tunaomba pia uongozi uliopo uheshimu mahakama ikuwe na freedom ili waweze kufanya ama kudischarge their duties without frustrations or favor. Hiyo ndio tunaomba kwa serikali, na sana tunaomba amani. Police in Kakamega County are hunting for a woman who has been linked to the death of a 55-year-old man. The man's body was found in a lodging he allegedly frequented at Shibuli Market, Lurambi constituency. Meanwhile, a family in Siembeni area of Kibwezi, Makueni County is crying for justice after their kin was brutally murdered by a person they say is well known to them. Tilio Marco with the details. Witnesses say tablets and condoms were found beside the lifeless body of the 55-year-old man. They say his death might have been as a result of ingesting the tablets.
Ya nini ujiwekelee marisasi 20 na hiyo ikuue? The owner of the lodging, Velma Achema, says the deceased was a common customer, arrived at 11 a.m. and booked the lodging before a woman appeared shortly and joined him. Vijana wangu walikuwa busy wakijua mteja baada anapumzika. Kijana wakati alienda huko ilikuwa mwendo wa saa 1 ya usiku, akapata mwanamke hayuko, lakini mteja amelala chini. The body of the deceased is lying at the Kakamega Referral Hospital awaiting postmortem. Zile madawa ipigwe marufuku, sababu si kitu ya kwanza, ni kitu inafanyika. Hata juzi kule Makunga tulisikia kuna mtu alipatikana kwa room na hizo makaratasi, na msichana ametoroka, hizo madawa zimemshinda na nguvu, amekufa. Meanwhile, a family in Siembeni area of Kibwezi, Makueni County has to endure the pain of losing their loved one who was murdered by a person well known to the family. The family says they are not sure they'll get justice for their kin Peter Kasim, who was brutally murdered last week. Watu wakajaribu kumtetea, watu kadhaa ambao mtu alikuwa anajitokezea peke yake, anaona mbona pale kuna mtu anapigwa, akifika wanaona ni Peter, akijaribu kumtetea wanashindwa sababu wanaona huyu mtu ni mkali, ni kama amekuwa trend. Na mambo imekuwa tu inafanyika na hakuna mtu anashikwa, hakuna mtu anawekwa ndani na pia hakuna mtu anafungwa. So inaonekana watu hapa wamezoea kuuana na hakuna jambo linafanyika. The area residents are now demanding that relevant bodies ensure the culprit has been brought to book, failure to which they threaten to take the law into their own hands. Sasa sisi kama watu wa Siembeni tunataka haki yetu. Kama huyo mtu hajashikwa kuanzia sasa, sisi tunataka haki yetu. Kama watachukua hatua lazima na wao wasikanyage hapa Siembeni. Usiku ile tutawaona tu, lazima tutachukua hatua kama wananchi, kwa sababu hiyo si haki ya mtu kuuliwa na hakuna kitu amefanya. The deceased was working as a guard at Siembeni Market. And finally, police are investigating the alleged murder of 52-year-old Ann Amimo, who was reportedly stabbed repeatedly by a stepson. Boniface aliniambia kuna mambo huyo yanamsumbua, na tulikuwa na fundi mwingine akasema ati hapa kuna watu ambao wanasumbua yeye, na ameambiwa na waombaji, na hao waombaji walimwambia, akataja majina, akasema baba huyu Wesanza, alafu akasema mama yake. Nilikaa kama siku 2-3, akaniambia madhe, hata kama umeruti hapa, mimi kwa hii nyumba yangu silalangi. Nikamuuliza kwani haulalangi, shida ni nini? Eti kuna vitu huwa vinatembea kwa nyumba yangu vikininyonga. Nikamwambia suluhisho ni maombi. The suspect is said to have attacked her on allegation she was responsible for his misfortunes through use of demonic powers. The early morning tragedy took place at Shironyanga village, Navagoro constituency, Kakamega County. May the souls of the departed rest in peace. But then the question is, what's the difference between he came, he went, we are going? To sports now. Nairobi City Thunder qualified for the Africa Basketball League Elite 16 round after finishing second during the Eastern Division Group D qualifiers held in Dar es Salaam, Tanzania. Thunder sealed their slot in the Elite League after seeing off round of 16 Jeshi la Kujenga Taifa JKT of Tanzania 83-63 in their final robin match. Now Thunder won the first and second periods, that is 20-18-23-0 respectively. Despite losing the third quarter 23-20, Thunder sealed their win with an emphatic fourth quarter victory of 25-11. Thunder had opened their campaign with an 89-15-8 win against Seychelles Beauvallon Heat Basketball Club before slumping to half basket loss of 88-89 to Urunani. Now, Thunderbolt also bet Madagascar GNBC 96-60. Thunder and Burudani's Urunani, who finished the competition unbeaten, will now represent the region in the elite round, which will bring together a total of 16 clubs. And second. Kandula thought about the shot, passes back. Jumper's good from the elbow.
We're about halfway through this first quarter of action. Offensive rebound in the post, up for two. Ongwei tried to come in for a block. We wish the team all the best in that upcoming match. Now, with the date for the national football elections fast approaching, aspirants are intensifying their campaigns in efforts to woo voters. Presidential candidate Hussein Mohammed and his running mate MacDonald Mariga were at the Coast region where they met football stakeholders, urging them to vote wisely during the December 7th elections. This and other stories in our local sports roundup. During a football symposium that drew participants from the 6 coastal counties, Hussein Mohammed and his running mate MacDonald Mariga urged delegates in attendance to make a wise decision during the polls, saying they would revitalize beach soccer in the country. Hussein, who will be having a second stab at the country's top football seat, also underscored the importance of proper sporting infrastructure at the coast. Hussein will battle for the presidential seat with 8 other candidates who have shown intention of vying. The Football Kenya Federation Electoral Board is expected to publish the final list of contestants on November 2nd. We must take this opportunity, environment, coast region ama Mombasa, to attract not only sponsorship but big competitions. So beach football will be on top of our agenda. La pili, kutoka tupate independence nchi. It is a shame that hatuna FIFA standard international stadium coast. It is one of the things I will champion with my team. Badalini pale mashinani, hata wale si wetu tuongee nao, tuambie saa hii ni change, kwa sababu watu wametunyanyasa, hakuna kitu imekuwa ikionekana hapa. Sasa tukienda kwa mashinani tunawaambia wewe umefaidika na nini? Kwa hiyo timu imeisha, ulifaidika aje? Huyo mtu ulimpigia kura, ulionana na yeye? Hii timu hapa zinahangaika juu ya transport ama nini? Iko solution tunaweza tafuta tukiwa kama timu ya Mombasa hapa, tutafute hiyo solution. Also, Cyrus Barmasai and Grace Mwangi clinched victory in the men's and women's 21-kilometer races during the Standard Chartered Mombasa Satellite Run. Cyrus Barmasai clocked 1 hour, 16 minutes and 52 seconds to win the men's race ahead of Boniface Kiprotich and Eric Shikuku, who are ranked in 2nd and 3rd positions respectively. Grace Mwangi clocked 2 hours, 24 minutes and 3 seconds to win the women's race, as Tamnai Miriam and Molly Yanda were placed in 2nd and 3rd positions respectively. The Satellite Run attracted a total of 650 participants who took part in the 21-kilometer race and the 5-kilometer family fun run and the 10-kilometer races. This year's Nairobi Standard Chartered Marathon is scheduled October 27th here in Nairobi. Finally, Muthaiga Golf Club's Dr. Bupinda Ril and his son, 12-year-old Joven Ril, emerged the winners of the Shujaa Memorial Parent and Child Golf Tournament held at Muthaiga Golf Club. Dr. Bupinda and his son returned a score of 38 to finish first ahead of George Wainaina and Abby Wainaina, who came in second with 35 points. In the junior girls category, Kanana Mudhomi emerged the winner with 42 points, while Princess Tai Kavore was second on 37 points. Joven Ril won the junior boys category with 46 points. The tournament was held in honor and memory of Karaoke Kavore, who holds the record of the youngest hole-in-one player at Muthaiga Golf Club. The tournament was also used to raise awareness on chronic children's diseases. That effectively puts a cap on matters in the headlines this morning in Good Morning Kenya. Just to remind you some of the developing stories, including what is happening across the country as over 2.2 million candidates sit for their examinations. We wish them all the best. We'll be keeping our tabs on the process as an examination body NEC says that these exams are going to be conducted under tight security. Further on, talking about security, is that impeached Deputy President Rigathi Gachagua is expected to record a statement in regard to his utterances in regard to an attempted assassination attempts on his life, both in Nyeri and Kisumu County, as per a press conference that he issued on the 24th of October 2024. Will he honor that particular invite? We'll be keeping tabs on that. I'm Regina Manyara, leaving the capable hands of Victor, as well as Vivian and Mike, to take you through the rest of this particular broadcast. Have yourself a fantastic day ahead.
you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. Nyinyi ndio mnaotuongoza. Ni kweli mmemchagua Mbura awe kiongozi wetu. Mwanamke sio mtu wa kuamini. Anaweza kukua wakati wowote akitaka. Sio kwa mke wangu. Kwa nini wanaume waone thamani ya mwanamke katika jamii? Ni kwa sababu ya mila na tamaduni zetu ama ni ubinafsi tu wanaume wako nao? Mimi ndimi kiongozi wa wafanyakazi wote pale kwenye serikali ya Mbura. Huo uhuni wako hautoshi hata ukucha wa kidole cha mguu wangu. Tubaki hapo peke yangu, twende sote. Nadhani umefika muda wa kurudi kwa wazazi wangu na mwanangu Maya. Hapa haya ni maji ya shingo na nimeshindwa kabisa kuyaogelea. Mimi naweza chapwa na mwanamke mimi huyo basi. Hata wewe mtu mzima haujui kuchunga mzigo wako. Shauri yako. In the field of technology, artificial intelligence, commonly known as AI, has been hitting the headlines over the last years. The goal of artificial intelligence is to make machines to think like humans and perform human-like tasks. What artificial intelligence is pretty much we've been trying to understand how machines can learn the way humans learn. A machine that is having this human intelligence, you're just embedded in it, and then it's actually now able to like do task, definitely using now the complex algorithms under it. The way I think about AI is it's a tool. As long as human beings have existed, we've been working our way towards an assistant or a tool that can help us. So we've actually always been building AI. Artificial intelligence has become more popular today, but the term AI was first coined in the 1950s. Advanced algorithms, improvement in computing power and storage are among the features that have marked remarkable evolution in AI. I was first introduced to AI when I was 12 years old. I didn't know necessarily it was AI, but it was an old scrap computer that had an AI called Eliza, which was the first ever chatbot. You know, the way now we use ChatGPT. Human intelligence, animal intelligence, and collective intelligence are among other intelligences. This begs the question, how is AI different from other intelligences? When it comes to the AI bit of it, artificial intelligence, so this is actually intelligence that has been built by humans. So we're talking about the complexities of algorithms actually being able to really like work. The use of AI in the day-to-day life results to efficiency through task automation, data analysis for informed decisions, assistance in medical diagnosis, among other benefits. So what artificial intelligence helps you do is that this is a machine that doesn't need sleep, doesn't need to eat, it only needs electricity. Just think of this superhuman. That's what the machine is trying to do. Not really trying, it's actually doing right now. So what artificial intelligence does is it gives you superpowers. It can work day and night for your work. So meaning at night, it could be able to create new kinds of money for you. It's a tool that is actually helping us. With or without one's knowledge, many have used artificial intelligence as a cutting edge in problem solving, language processing, and e-commerce services.
If you think today, a boda rider is actually able to, complete their trips much easier because they are using Google Maps. Look at farmers. There's a lot going on when it comes to the farming bit. So we have these agricultural, they're called agricultural officers that go about and tell someone, for this particular bit, the soil texture is like this, the moisture of the soil is like this. Anybody who's been using a digital lending app like Tala or Branch or Mshwari today is actually interacting with AI in some form or other. If you've ever done anything on YouTube or Facebook, then you've interacted with AI. Globally, the United States is currently leading in the AI race with over $249 billion investment. According to AI experts, Kenya is also on the race, although there is more to be done. The government in some of the things that it's already doing is doing the things that will lead us to AI. What I do appreciate about the Kenyan government is that it's really focusing its ICT strategy to allow more people to upskill in digital, right? Not just AI, how do you use computers and then be able to use. We need infrastructure, right? In terms of geothermal electricity, in terms of wind, so we can have a lot of renewable energy that powers AI, because AI is essentially power. You're using power to run data centers which store data. Despite its enormous benefits, especially in dealing with big data, the subject of AI is surrounded with myths and misconceptions. Different people hold different opinions regarding AI and the effects it has on human labor. So a lot of people would say things such as AI is going to take a job. The reality is that it's not AI that's going to take over your job. It's the person who learns how to use AI well who's probably going to take over your job, because they're going to be more efficient. AI will lead to unemployment, but it will also lead to employment. In a recent study by the International Labour Organization, it showed that AI will actually lose in Africa 1% of jobs, while it will increase jobs by 16%. Okay, welcome back. Good morning. So it's the 22nd day of October 2024. Welcome back to Good Morning Kenya. Being a busy week ahead of us, it's going to be an interesting one for that matter, politically, legally speaking, and everything that we need to take home in as far as the political process that we are experiencing. The Deputy President Rigathi Gachagua was yesterday summoned by the DCI to appear before the DCI to answer some of the allegations and queries that he raised over the weekend with regards to his food poisoning allegations. And that is why he is expected at the DCI this particular morning. Whether he's going to honor the summons to appear to record a statement is a matter of wait and see. Of course, this is something that is of national concern. And the DCI is planning to take up the matter with utmost speed. In the studio, I have got two gentlemen. We just want to take a look at what's really happening in the political arena. I have got Deputy Governor of Machakos County, Francis Mwangangi. Honorable Mheshimiwa, thank you so much for joining us. Karibu sana. Thank you. Asante sana. And Engineer Ruben Liala, who is a police expert and political commentator, also joining me on set. Ruben, karibu. Thank you. It's been 2 years, quite literally. Yes. Where have you been and why the silence? Oh, come on. You see, there's this bit of us being politicians. Yes. But inchi lazima ijengwe tu. Okay. So you've been busy building the nation? Yes, yes. Welcome. Adding votes in some quarters. Okay. And deducting some. Good to see you. Yes, thank you. Asante sana. DG, how was Mashujaa Day? I just watched, on Sunday. Yes. There's the call of national duty and that of my maker.
So which one comes first? I think the Mecca. Yeah. Yes. Okay. So I just watched over the media what happened. Yes. We'll get into that. You had some engagements last week with the doctors' issue in your county. You'll tell us the progress of that later on. Yes. And locked the stalemate. So let me take a page of the Gachagua allies plot fight back over ouster. Some of the ex-DPs are Senate voting here on the front. And this is now a case of a showdown where loyalists now vow that the divorce with the president will be painful, hurtful, and catastrophic. Ruben, this reminds you of Macy, Noisy, and the other one was, there were three. That was by the speaker way back then, Moses Wetangula. Gachagua allies plot fight back over ouster. What do you make of that headline? I think it is healthy that everybody should be given a chance to fight when there is that space to execute that mandate. I think the deputy president is within his rights to fight. But from where I stand, I think his team should have advised him better in the sense that the emotions are tied to his position as the deputy president and the extension of him being ousted or whatever we'll describe it. I think it might end up causing more animosity and causing high tempers politically, so to speak, emotions that might not add a lot of value to our country. So I think if the country is supposed to be more important to all of us who want to serve, a time comes when you look at a bigger picture. He will have a time to fight, but I think not to an extent where, because what is ahead of us in his predicament in government looks so much like a government policy. I don't think from how it is unfolding, it is an individual who is coming up and saying, I hate this fella, and I want him out. I look at it as so much as a policy that has been embraced with the whole of the government, so the executive part of the government, so to speak. And I think a lot of legislators are seeing value or sense into probably the policy that is being brought to them by the government. And I don't see anything wrong in the executive arm pulling that, because in leadership, you want the best platform to deliver. If one of your team members are a weak link, you really sometimes have to bite the bullet and do what the government is doing, the executive side. So the government is literally biting the bullet in this case? And I don't think there was a better way of putting it other than saying, I see courage, and I also hope there is a way of the president managing the emotions that comes with his particular decision to support this. He's not spoken, but his silence is loud. We can read in between. And I also don't think those who are supporting the deputy president should take this personal, because at the end of the day, the country should be seen to be bigger. We are beyond that era where an individual should cause emotion to an extent that issues that are governance-based should be trivialized or turned into or should be ethnicized. I think we should go beyond that. Okay. Digit has been one busy week in the country. A lot happened. Allow me to take you back in the course of last week and what we've seen. What have you carried with you until now with new week? And of course, the courts is going to be very busy this coming week. Thursday, starting today through to Thursday. What has been your key highlight from where you've been watching all these things unfolding? I'm just seeing political leadership that is not appreciative to Kenyans.
in my view. Okay. I'm saying this because, you know, silence is also a weapon. There's a process here that has gone through the two chambers of Parliament. It is being challenged in court, and we allow that process to the end. But there are lessons, and why I've made the statement I've made, my opening statement, because when you start talking of impeaching of a deputy president, is that the necessity for the country by now? That is a question. Is that why people have been going to streets? Is the issue of the impeachment going to transform this country in any way? Now we are past all that stage. So we allow, because we have thanks to the then president and his deputy, Kalonzo Musyoka, and the third president of the Republic, Mwai Kibaki. Thanks for this progressive constitution. Constitution that ensured fairness for the then President Uhuru's deputy. I hope the same constitution will protect everybody. Because personally, I do not understand why should we be talking of a sitting deputy president who is just walking around like anybody else. I think irrespective of what he might have done, and if there is anything that he did, I think it should be made public, and the due process of law being followed to ensure justice is done. So, to answer your question, I think there are some lessons we need to learn from all that has happened as far as this impeachment is concerned. We need to draw some lessons and probably ensure in the future that maybe we don't go the same route. So, Victor, I think we are not getting our priority right as a country. It is as simple as that. All right. I'll come back to the discussion later on. On the front page of the Standard newspaper, politics versus the law. That is basically what you've just mentioned. We have got the law and politics on that hand. There must be a very thin line between the two, where now politics is concerned. And on the front page of the Daily Nation, how Treasury is abetting 437 billion shillings Adani secret deal. That is completely different from what we are discussing here. The Daily Nation giving the Adani deal the topmost reader, but the issue of Deputy President Rigathi Gachagua is also down here, saying that Gachagua raises a storm over cases. Let me come back and tackle this issue of the DCI. When you saw that invite, that Director of Criminal Investigation is inviting the Deputy President to appear at the DCI headquarters to record a statement regarding alleged assassination attempts. Ruben, how would you treat this in the first place? I'm just imagining. Paint for me a picture how this would be. Okay, just paint for me a picture. He's been invited, yes. Okay, go ahead. First, let me dig into what His Excellency has just put before us. Yes. My brother, if politics is part of leadership and all of us are in this politics, don't you think we need to get to a point where, as politicians, we need to realize that there is some freedom that we are exercising at the moment, that actually there are people who paid with their blood for us to enjoy it at the moment. And what I don't appreciate in our class of politicians is people have just failed to separate the freedom that comes
with the new constitution or whatever platform we have at the moment, and the responsibility that should be attached to that freedom. There is no freedom without responsibility. If we cannot be responsible for that particular freedom that we are enjoying, we are going to kill it, we are going to destroy it. And it brings me to your question, my brother. I appreciate how the Deputy President has led and his achievement, and I know he's a man who probably I do not deserve to talk down to, but I think there is something that has gone terribly wrong with our leadership, in the sense that when we were growing up, when we were still in universities, there used to be a vetting process in this country. I know a few leaders who are very close to me who they pronounce themselves as vetted government officers. Where did this disappear to an extent that anybody can stand anywhere and say anything, even though that thing could be right? But there is a country to govern. If we are under oath, there must be us to take responsible of our offices and see how to sort problems. Because the fact that somebody is a deputy president, it doesn't mean that there are no thugs in this country. Some people will still try to rob him. Some people will try to... I mean, it's part of our community, and this happens. And I don't see why him as a deputy president cannot just be responsible enough to take this to the right channel. Because anything... He is responsible. He's taken all the cases to the court. No, that's not what I'm prescribing. The deputy president has an arm that is in charge of his security, so to say, before he was ousted. If this thing happened when he was still in office, he had all other avenues of handling it without causing the tribalic and all these animosities that we might have to face just because we love him. Yeah. There are some of us who really can take a bullet for him. It's like when you're telling me my father was trying to be killed by my neighbor. I would take issues with that neighbor regardless of whether it is within the law or not, because that describes me as a human being. I have emotions, and so whatever the deputy president is putting out there falls under the expectation of his office. Okay. Victor. Yes. I think engineering and politics could be apart. And sometimes we forget about the history of this country. I have a different opinion, because all through, and I did not even want to be involved in older failed politics. Because they are failing. The issue of the safety of a sitting deputy president, no Kenyan knew until the kind of things happened when he was taken ill and got hospitalized. You saw there is a court order. That is the deputy president of the Republic of Kenya. If the current president resigns now, that is the person who will take over the reins of leadership in this country. Automatically, yes. So why would we treat him like a criminal? So in this case, he spoke after everybody saw what happened. Secondly, when I'm saying engineering and politics could be apart, we know how many political or politically perceived assassinations before. We know since independence how many leaders we have lost mysteriously. And later you saw what was happening until we even lost a sitting foreign affairs minister. So somehow what the deputy president of the Republic of Kenya is raising, to me, I'm among the leaders who are saying, please
the investigative agencies get to the bottom of this and take action if there is any truth in them. So I think let's not joke around. This is a weighty matter. Yeah. And we need as a country to take it as such. Thirdly, I'm not sure if what we are reading today, Theadani, for example, just one item, Theadani, is almost in every sector now in Kenya. Just one single entity. These people, you know, somehow let us be fair to ourselves. You are telling me one person and the one company can be an expert in airports, is experts within financing of healthcare, is an expert within energy, and is that Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya? Can somebody come forward and tell us? Is it Gachagua who is causing all the confusion we have within the education sector? So I think we need to be fair. And I always ask myself a very simple question, without knowing, once I get out of my house, whether I will come back, because I don't own the life, God does. Why was I voted to the position that I am in? Am I doing what exactly is expected of this particular office? So there are so many things we can think around. And I think the issue of impeachment, the issue of what we are now discussing is to hide a lot. Maybe what Kenyans do not know is much, much, much heavy than what we are reading from Andani. Look at the state of devolution in Kenya today. We are waking up to an administration that is doing literally almost everything that is supposed to be done by the county. We are talking about county government going months without paying their employees. And those are the people who are in charge of healthcare at the very lower level. Are you not risking it? You had your last IBEC meeting with the Deputy President not too long ago. No. Those meetings is, I think they were stopped being acted upon a long time ago. That's a serious concern. I personally have attended some of those meetings. Nothing has ever moved. So, and then I think it is high time. If you ask yourself, why am I in this office? Maybe as an MCA, as a deputy governor, as a woman rep, maybe you will start thinking more of the people you represent and their aspirations going forward. I'll come back to that. We look at a case where the Deputy President has been invited to appear before the DCI to record a statement. He doesn't have, last week, over the weekend when he left Karen Hospital, he didn't have a security. We also, it's the spouse, Pastor Dorcas, who opened the door for him, closed the door for him, and they drove in a RAV4. I'm imagining with the Deputy President traversing from his current residence to the DCI headquarters to record a statement. What are we looking at in as far as the second command in the country is invited to record a statement at the DCI with all these allegations? What kind of a picture are we seeing as a nation, Ruben? First of all, I would want to say, Your Excellency, I've seen very splendid high achievers in politics who are engineers, starting with Baba. And kindly, let's just stick to what is abroad to all of us. Now, to what is happening. I think he was just trying to differentiate between. I really appreciate. He wanted to pull your leg in a way, and which he did. He managed. With that reaction, he's achieved his intention. He managed. He's managed to pull your leg. Now, about what's happening to the second family, yes. I think that should sadden any logical mind in Kenya. I don't think it needed to take that direction.
this has been a leader who has spent sleepless nights for her sake. Yeah. I think some referring to how much the executive side of government is pushing him should be applied. And having said that, I apologize to Mama Boys on behalf of other citizens that was uncalled for. As a husband and as a father, I think that was way under what should be expected of the government. But having said that, the deputy president politician should not apologize of what is happening. At least him, the persona. And I cannot apologize for that, because I have seen leaders who have suffered the same cause, and he was in the forefront to cause even more pain on them. Yeah. I see a situation where it should be a point of reflection from his side. I imagine if I was the former president, Uhuru, amongst other MPs from central Kenya who, be it as it may, they lost their seats, and immediately when this government came in, really frustrated them. There should have been some cushion, some transition way of showing respect to people who have served in this country. So I do not support what is going on, but it should be clear to the deputy president he has no moral right to even complain. Now, that should be a lesson to any other person who is seated in the government office. He should know he's there to serve the right time. He will leave the office, and we should start doing things the right way it's supposed to be done. Yeah. And again, as Kenyans, let us not get these platforms, social or main media, to spread rumors like what His Excellency is saying here about Adani. I am an engineer. I have served and been employed in companies that you find they are doing commodities, they are doing factory installation, they are doing telecommunication. So the fact that Adani is there, let's be objective, at least as opinion shapers when we are tackling it. I'm not saying that Adani deal is perfect, but I would expect if we are touching anything, us who have the platform to shape the opinion of the country, let's tackle issues objectively, knowing that this country belongs to us. And all the time, we need to provide value when we have the opportunity. Okay. It's not about how smart the words hit in the ears of Kenyans. Let's also direct our citizens to what is objectively going to add value to our country. You wrote in one of the articles that Gachagua's claims are dangerous if true. Yes. That was yesterday's Star newspaper. Yes. That Gachagua's claims are dangerous if true. And let me quote what you're saying, that Gachagua is a leader who has followers, and what he is claiming, if true, is dangerous for the country, and etc., etc. And therefore, you went ahead and said should be investigated. Yes. Go ahead and expound on that. These political positions are representative positions. Across Kenya, there are people who ideally would not have voted for this administration were it not for Gachagua. There are people who looked at the president and said, were it not for President William Ruto, I will not vote for this administration. Now, sometimes when you stand somewhere and start talking about heel of either of them, it is not them as a person you are targeting. Their followers are included, and you are annoying them so much to an extent. Sometimes, quoting the engineer here, he has said we can bite a bullet. Yes. For the deputy president. What does that one mean? Anybody out there can interpret it in his or her own ways.
So what I meant is we need to get to the depth of that, because that is a threat to statehood of Kenya. It's a threat to national cohesion. It's a threat to national peace. It's a threat to even investors in this country, because when you see a deputy president being treated the way he is being treated, and the government that is silent on what exactly has this particular leader done, then you have everything to get worried. As a country, somebody could be out there in Germany. In any case, Kenya is doing a lot to attract investors who will come in a country where politics seems to be that fragile and risk your billions of dollars in terms of investment to a country that is not stable politically. So I meant those claims need to be investigated, and I thank the internal security sector of this country for inviting the deputy president, although according to me, Director Amin, who is a career administrator, he should have known that is still a sitting deputy president. He should have sent his officers investigating to where he is. Let's show some respect. The same way we are handling everybody else, it should not be the same way we handle some officers. It is the question of an office, not an individual. So I think we need to realize that it is the rule of law, respect for human rights, that will take this country forward. Immediately out there, we are seeing like we respect none of them, then it has a cost attached to it. And so far, this KK administration seems not to care much about the current and the future state of this country. If they were, they will not be doing some things before they start doing some of these things. They will definitely ask themselves, what is the impact of this? What are the consequences of this? Let me tell you, I belong to a wing of political wing that opposed this administration. But when I came here, I said, thank God. God has given us leadership that we need to pray for. Let me take a quick break. Support. Yes. You've raised a very good concern there. And that's the same question I asked. That what does this really show for a deputy president going to record a statement at the DCI headquarters where, I mean, he's raised the same question. It's about the office, not an individual. What does that really show? Let's take a break. And DG, when you are elected as a deputy governor of Machakos, you are elected as a pair with your governor, with your boss. So what happens in this case? There's something that I want to interrogate with that. Stay with us. Don't go away. We'll be right back. Never heard the music so sweet. I repeat. Wagwan, me brethren, big things are going. Remember, each and every Monday we have to shell down the place with nothing but the best of smooth way the vibes in your favorite station. You know these things, man. Alafu kila Tuesday, kata simu tupo side, giving you Kenyan music from the 254. And of course, you can spice up your Wednesday by enjoying blazing hot hip-hop and R&B jams. We
don't got no label. She say she want bottles. Vibes and vibes as we go all across Africa, Kenya, Nigeria, Ghana, all the way to Tanzania to give you nothing but the best on Afro Thursday. Make sure you make a date with us each and every single Friday with me, DJ_Liza Diva, DJ Cold, and me, Wanjiko. This is Club One Extra. Unanifanya nisikie kunyongwa Hadija nani especially ukisonga. Welcome to Kenya, my guy, and the most important is to this school. Thank you, bro. Yo, what up, Africa? What it do, what it does, what it done, what it did. It's your boy. Super producers. Can we get on with the lesson, please? My name is Jules with a Z, but you can call me Juju. Pacha upombafu. Julia, you are Julia. In fact, Mr. Man, call her Julia. Solendan. Mashambiki. I mean, they got the voice, but look at her. She got the looks, bruh. And the video is all about visuals, bruh. Visuals. Welcome back. All right, so let's continue with this. Allow me to take you back to this question. DJ, I'll come back to you because you are still on point of order. Ruben, we are looking at a situation where the current government is, somebody would say the process was rushed. Yes, there's no timeline, but some people would argue that the way the process was handled is suspicious. But there is no problem to that. Let me ask you, what do you really think would happen if, or what is your projection in as far as the cases are concerned? Remember last week when the deputy president went to court, the court said, you know what, we're not going to handle this. Let Parliament and Senate do their work. When it comes to us, we will handle it. We are seeing a clear separation of powers in all these institutions. Even the executive is not talking right now. Parliament has done its role. What are you looking at in as far as the Constitution is concerned? Thank you. Let me say this. In my opinion, this does not look like an individual hatred within the ranks of executive. If it were, I know leaders around the president are also wise. Arbitration of some sort will be taking place. I think this screams aloud as a policy within the ruling party, within the government. It's not just about the president. However much somebody would want to paint this as an individual decision. Yes, there is a part that the president has played, but I can tell you from the way it has painted itself, this is not a single man battle against his brother. It's not. It is beyond that. And if you open your eyes, you can see it is not, so to quote, a beef between two gentlemen. This is very much policy based. And I want us to also acknowledge that there is the political side of you being a president, but there is also the chief executive role of the president to a country, which demands that his policies and programs must keep on running. So if it gets to a point as an executive that somebody has to be out of the payroll for the policies to continue, and the majority within the ranks of the decision making in that particular organization are of the opinion that this will give us more result, then you do exactly that. So I say the president has shown courage to pull this move, but I hope he's also concerned about the emotion. He's not spoken ever since. He's not spoken, but he's the CEO.
And I am giving him the lateral and the benefit of doubt because in leadership, my brother, sometimes you have to go for very rare decisions. You go for decisions that you yourself, if you are alone in a closet, you don't want to do it, but you have to do it. And this is what the president is doing. If he's quiet, then he's already supporting the office of the deputy president. But if we are supposed to look at the whole scenario for what it is, let us not bring this to a petty quarrel between two gentlemen. There is a government which, quote unquote, was named a company. So this company has to bring in results. And they have now a very short period to do it. If you get to a point and you realize the only way for me to get... realizing the result? Wanjiku can only realize result if the leader they appointed is courageous enough to make decisions that will give him result. Okay. But if that leader fails to make that result, the right time to do the check with Wanjiku, he will not score well. So it's not about now what Wanjiku is saying, it's about what the CEO told Wanjiku when he was asking for that seat. And so I think whatever President Uhuru was asking of us in 2013, and we didn't give him, and whatever he kept on asking the government and the citizen to give him in 2018, and we still didn't give him, is exactly what we now need to stand and give this government, because we are in this ship. What it is not about who is smart. What is that exactly? The support to get results. If you are a father in a home, and I'm not saying this because I supported the president, I'm saying this because I owe him the support to get the result. If I am a father and I pay school fees, I do everything. Wanjiku is supporting the government by paying taxes. That is the minimum and the maximum. Believe you me, my brother, to support the government. Believe you me, my brother, the first year of this government went because of 50% of us not accepting. And then there was demonstration. The second year comes, there is again demonstration. Now, I am looking at a situation where Kenyans, the government might not be right, but can we check them in a way that we are also supporting them for us to get the right result? Okay. It is not about just stamping anymore. We are going to lose the opportunity. I want to raise that question because, DG, again in your article you said, let me quote you, if you listen to what Kenyans are saying, even in social media, I can tell you that if today there were to be elections, this government will be voted out by the people, end of quote. Based on what he's saying, Wanjiku is doing what Wanjiku is supposed to do, to pay taxes. But again, you're saying that this government will be voted out by the same people. That's very true, and overwhelmingly, by the way. Overwhelmingly. Remember, the food basket part of the country that is being unfair. No. Just to wait, I quantify myself. Go ahead. The food, the historically known the food basket of this country, we know. And at this administration, UDA Kenya Kwanza administration, they supplied them with fake fertilizer, threatening the security of this country and the country's food security. Number two, what is happening now? We, as a country, we voted for two brothers who are very much into each other. And it is out of that unity we saw, and after we heard the statement that due to what I've undergone as a deputy president, if I am voted today as a president, I will ensure my deputy does not go through the same. What are we seeing? Mike Lofgren
has come up with a very interesting material on the deep state. And he goes ahead and says, there is the fall of the constitution and the rise of a shadow government. That is a classic of what is happening in Kenya today. Let me go further. We are talking of so many people unaccounted for during the demonstrations. People being abducted. Even as we sit here, many of those people are not accounted. And we have a government in place. Which reason do I have to wake up and go and return that government to power? So in this case, there are weight matters that are of national importance to Kenyans. What we are seeing are matters of importance to certain individuals. And that is not what the country is for. You know, we must respect institutions. As a country, in my own view, where we are talking of a strong state building, we need also to ensure there is respect for rule of law. Strong institutions as opposed to strong personalities. We have been hearing, huyu tutakula hii sikukuu akiwa nyumbani kama raia. Okay? And then to make matters worse, again, going back to the process that has just been concluded and now we are in judiciary, we have a person who goes ahead to move a motion in National Assembly and in his own constituency he could not even step there to conduct public hearing. Who was that? This Mutusi man is somebody. So okay. I think we have a country and a leadership that Boni must be in Machakos County. No. That is in Makueni County. Makueni. Okay. That is Kibwezi West, I think. So in this case, West. Yes, in this case, my humble submission would be we must, as a government, it is no longer, we have a government of Kenya now, and they have trust issues with the Kenyans. During this impeachment process, there is something very famous. That is, Kuva dereva, Kuva makanga, Kuva mechanic, Kuva turn boy. Even Abiria right now is in the what did that one mean? It is not you, it is not me, it is not him, it is not Kenyans. That thing was very popular. In fact, it found itself even into the debate in Parliament. What does that one tell you about the trust, the public trust of the people who govern them, of the people who lead them? So out of that, please, we need to work on this because we have a given period of time. I have a different opinion again with the good engineer here about the past 2 years. He is trying to justify failures and why the government should be given more time, why the government, Kenyans should continue trusting it. We have had war elsewhere, serious war. Like an example is what is happening in Israel, Gaza, Israel, Lebanon. We have seen within Israel itself, Israelis be specific. We want a new administration, we want a new prime minister. And they come out in thousands. Have they been, has the government abducted, assassinated the citizens? So, as much as there were demonstrations, Kenyans continued doing their civic duty of paying taxes to the government.
It is not a reason. The demonstrations in this country should not be a reason why anyone should think of, no, I did not do this because of this. No, that is an excuse. And I remind you to the words of Richard Nixon in 1974, for viewers who might not be knowing what I'm talking about. Richard Nixon was one time president of the United States, and so far only president that was successively removed from office. Richard Nixon was faring so well in his re-election bid, but his closely associated associates saw it fit to go and broke and install some listening gadgets into the office of the Democratic National Leadership at the Watergate. So he went ahead and got elected overwhelmingly. But again, Richard Nixon was one of the most famous leaders then. He needed not to do that stupid thing. Okay. So what happened? To cut story short, he went ahead and he was impeached by the Congress, and the Senate told him, we will not stand by you if you have all along been telling us you did not do this and it comes out you did. All right. So he resigned. During his resigning moment, this is what he said. He said, I, as the President of the United States of America, I will not judge or look into the excesses of the juniors I appointed anywhere. In an organization, the man or woman at the top bears the responsibility, and therefore that responsibility lies here. And that brings me to the next question, of which I will ask you. If you are elected, the moment you're elected together with the governor, you're elected as a pair. Yes. What happens? Is it the same scenario with what is happening with the deputy president and the president? That's when you'll answer shortly as we finalize. But then, come back to you, Ruben. We look at a situation where now it's now the issue of the judiciary, the executive, and now the legislature. All these three arms of government are now being on the spotlight this particular week. But the most important one is the judiciary. Without going into the substantive, cases before the court, what do you see this week? In answering you, I would say this statement that is coming from my brother, I think this is why I mentioned we need to have some responsibility to our freedom. When my brother says political leadership that we have ain't concerned of the citizen, then you wonder, where is politics in it? Because with politics, numbers must be associated to it. And so there's no way this government would be in power and have no concern to the citizen. So what I'm trying to put here is, it is right to actually mention of the loopholes that exist currently in the leadership and governance. Okay. But it is not good to make it like a blanket judgment to all offices. Yeah, there are men and women in this country who are not sleeping for me and my brother to just sit here comfortably, courtesy of this government. I'm not saying that it should be a token to me for them to do that, but I'm saying we need to get to a point where we also appreciate the little that comes with all this. Now, going to whatever is happening in our country today in relationship to the predicaments that our deputy president has found himself, I believe in justice. I concur to the route that he has taken. I also support his desire to speak out, because this enriches our democracy. Should this process come to pass again, there is history that we can refer to, which is actually playing out very well, according to me. I also would say that the difference in what, and sorry to bring this in, the difference into what and how the deputy president is handling this is more valuable, adding more hope to our system than what initially we were doing when we were demonstrating and we are saying that the legislator is wrong, the judiciary is wrong,
the executive is wrong. So then you ask yourself, some of us who have been in this field and the streets and fought, and because when we were students, we were even being arrested for no reason, just by virtue of you being out, you be picked. And so there is what the current generation does not appreciate, that some of us didn't have the latitude to enjoy the type of freedom that exists today. So I want to put it this way. I actually encourage the Deputy President to go the way he's going, because then there is hope to our judiciary system. What do you foresee? I foresee a situation where, based on the grounds that will be brought before the judiciary, the right judgment will be made. And whichever way it goes, I'm happy for our country, because then... You're a Kenyan. What is your opinion? What is your direct opinion? Are you asking me what I would want to happen? Yes. I mean, I'm not a player into that field. Okay. Whatever. But I'm happy for my Deputy President. I want to ask you this, DJ, because I think we only have like 2 minutes. So what happens? The case of impeachment between the President and the Deputy President, and now we have the Governor and the Deputy Governor. What happens in this situation? In this case, for example, if there is a probe between you and your boss, of which there is none, what happens? What would happen in this case? Would the governor have that latitude to pick another person to handle your office without involving the IEBC? Already some governors have done so. I'm speaking as a national whip of Deputy Governors Forum, and we have so many cases. Even where the governor is away and he or she picks the spouse to come and act. We have all those cases within our forum. I did not know until I got to the position that I am in. Interesting. But that is not here nor there. Let's suppose that that's the same with the president. What I would say, in my case with my boss, personally, I believe strongly that the governor should have space, because the way I believe, even alone what the Constitution said, you are there to assist. Okay? Yeah. Let's start there. Number two, you need to work to ensure the relationship between you and your boss is cordial, despite all of you being politicians. You must understand, universally, it is the boss who is elected to run the county. That is according to me. And if you realize that, you will allow somebody space to implement his or her policies. Yes. Sometimes if you have something, question it in private. Don't just go in public. Like if you have realized, whenever I appear in any forum, I avoid talking about Machakos County as a county, because there is a spokesperson who is supposed to deal, unless expressively we have discussed and we are in agreement, go and sort out this. That's a very good example. So in this case, you must also invest in terms of time to understand the kind of boss that you have. What does he or she like? So that you don't your interest and that of us clash, because if they clash, you will end up to the case where we are now as a country. So the relationship between you and your boss is okay? Yeah, very much okay. Thank you. Because already we are out of time. Ruben, thank you. Issue last week with the doctors. Did you solve it out? Yes or no? In your county? It is. We are in the process. In the process. Tail end. Very good. Actually, I'm saying so because there were cadres who had gone on strike. Okay. Majority of them have gone back. We are all. Very good. Thank you so much, Ruben Leala. Thank you so much. An engineer. He was here almost 2 years ago. He's back, looking strong and better. Appreciate it.
If you know, you know. All right. Deputy Governor of Machakos, thank you so much for coming, and we hope that the issues raised in your county will be sorted out and everybody's going to get the service they need. All right, let's take a break. When we come back, we are still crossing now. The main topic is kubanduliwa na kuchaguliwa kwa naibu wa rais and everything that we expect to be happening these weeks. Let's take a break. When we come back, Zinga continues. Stay with us. Good morning. Nyinyi ndio mnaotuongoza. Ni kweli mmemchagua Mbura awe kiongozi wetu. Mwanamke sio mtu wa kuamini. Anaweza kukua wakati wowote akitaka. Sio kwa mke wangu. Kwa nini wanaume waone thamani ya mwanamke katika jamii? Ni kwa sababu ya mila na tamaduni zetu ama ni ubinafsi tu wanaume wako nao? Mimi ndimi kiongozi wa wafanyakazi wote pale kwenye serikali ya Mbura. Huo uhuni wako hautoshi hata ukucha wa kidole cha mguu wangu. Tubaki hapo peke yangu, twende sote. You'll continue behaving like this, I won't go back in the car. All right, if you don't get in, how will you leave? See you later. No, Iker! Live in my house. I won't allow you to get me into more trouble than I have. This is also my house, right? How many times will you favor him over me? What else do I have to do for me to be chosen? I thought that Sergio was going to ask me to marry him. And he didn't say anything, no, nothing at all. And the 2 times she was with Danielle, they ended up in the hospital. What did you say, Mother? Arturo, what's wrong? What is the matter? Wild lands. Never be the same by your strength. Tell you this vibe, this lovely vibe, this is the vibe on the beach side. Why you worry? Why you worry? Worry is unnecessary. Choice they are hearing, that is why children are living. Chica, I'm walking, I'm talking, I'm moving the positive vibe. Stop bad mind face. You only come around to do fake things. Your little bad mind face. Naam, mtazamaji na msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, Jumanne nyingine tunapatana kupitia runinga yako na UNZ KBC Channel 1 kwa gumzo pevu kuangazia masuala mbalimbali ya kitaifa. Na baada ya juma ambalo limesheheni siasa kwa sana, ni siku ambayo pia tunatarajia maamuzi kutoka majaji watatu ambao basi watakuwa nasikiza kesi mbalimbali ambazo ziliwasilishwa na naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua. Lakini kwanza turejee hapa ni kukaribishe tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Msikilizaji na mtazamaji, matukio ya kisiasa nchini yameibua tumbo joto na kuongeza msisimuko wa kisiasa na kisheria. Hivyo wiki jana taifa lilishuhudia tukio la kihistoria baada ya bunge la seneti kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua na kumfanya kuwa naibu rais wa kwanza kubanduliwa chini ya katiba ya mwaka 2010. Gachagua aidha ameelekea mahakamani kusimamisha uamuzi wa seneti na pia kuzuia kuapishwa kwa anayetarajiwa kumrithi waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure
Kithure Kindiki. Mahakama hii leo pia inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu kesi hiyo na kutoa mwelekeo ambao labda utapelekea kuapishwa kwa naibu rais mpya. Licha hayo, mtazamaji na msikilizaji, naibu rais aliyebanduliwa anasisitiza kuwa yeye bado yuko mamlakani. Gachagua alibua madai mazito ya kuwepo njama ya kutaka aondoke mamlakani, ikiwemo kudai kuwa na njama ya kuuawa kwake na wale anaowataja kuwa maafisa serikalini. Swala hili limepelekea maafisa kutoka idara ya upelelezi nchini DCI kutaka afike katika afisi za mkurugenzi mkuu ili kutoa maelezo zaidi kuhusiana na madai hayo. Na je, baada ya kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua na uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kufanyika, ni kipi ambacho kitafuatia? Basi hii leo kutusaidia kuelewa swala hili na wageni studioni ambao watachanganua, basi pia tunakusia andamana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook na vile vile kupitia mitandao yetu ya X, na itakuwa sawa. Mimi naitwa Dora Manya. Studioni ninaye bwana Kevin Osido ambaye ni mtaalamu wa masuala ya utawala. Bwana Osido, karibu katika studio zetu. Asante sana Dora. Na vile vile tunaye bwana Charles Midenga ambaye pia ni wakili wa mahakama kuu. Asante sana. Yani advocate of the high court. Kweli. Sio, nimeweka vizuri. Umeweka vizuri sana. Sawa, muhimu sana kuweka vile ili kwamba tusiulizane maswali baadaye. Karibuni gentlemen katika studio zetu, na moja kwa moja tuanze na swala hili ambapo siku ya Jumapili naibu rais baada ya kutoka hospitalini alizua madai mazito kuhusiana na kile ambacho alikuwa anasema ni njama ya kutaka kuuawa na maafisa fulani serikalini. Na madai hayo ya mtu wa haiba kama yake yamepelekea pia DCI kuweza kumuita ili kwamba kaende kuandikisha taarifa kuhusiana na yale ambayo aliweza kuyazungumzia siku ya Jumapili. Labda tukianza nayo bwana Midenga, madai hayo nachukuliaje sana sana kwa mtu wa haiba ya naibu rais aliyebanduliwa? Asante sana Dora. Hayo maswala yenye alisema na naibu rais Rigathi Gachagua si mambo yenye tunaweza sema ati kwamba tunaweza chukulia hivi, kwa sababu kuona ofisi wa naibu mkuu ni afisi yenye tunasema kimombo inaitwa ni symbol of national unity. Kwa hivyo Kenya anasema lazima ikuwe yenye inaleta watu pamoja, na kama mtu yeyote ako na shida anafaa peleke hayo kwa vyombo vya kuangalia venye tunaweza kuwa na security ili tufanye hiyo uchunguzi. Na ni vyema kwamba watu wa DCI walimwambia aende pale ili aandikishe statement. So ni jambo lenye hatuwezi chukulia hivi na hatuwezi zungumzia sana, kwa sababu lazima ifanyiwe uchunguzi. Kwa sababu tukizingatia sana saa hapa studioni tutakuwa kwamba tumeenda kinyume na sheria. Asante. Naam, shukrani. Bwana Osido, madai aliyotoa bwana Rigathi Gachagua labda yana athari yoyote kwa kiusalama katika utangamano wa kisheria, ama pia alikuwa na haki ya kueleza manake ni yeye ako na ukweli? Nafikiri mheshimiwa Rigathi Gachagua ana rights za kuweza kuhakikisha ya kuwa usalama wake umezingatiwa na ya kuwa vyombo vya serikali haswa vile vya usalama na vile vya intelligence vimefanya kazi vyao. Kumbuka ya kuwa hadhi ama nyadhifa yake mheshimiwa Rigathi Gachagua sio hadhi ambayo ni ya urahisi ama ile ambayo tunaweza ita light responsibility. Huyu ni ndugu ambaye ndiye naibu wa rais, na alipokuwa akiongea alituelezea kuwa masuala mengine ambayo alikuwa anayazingatia hazikufanyika wakati ambapo alikuwa ana face impeachment motion. Alisema ya kuwa kuna mengine ambayo yalifanyika kama mwaka moja uliopita, akasema mengine yamefanyika kama miezi 3-6 ambazo zimepita. Kwa hivyo mtu angejiuliza why wait up to now, mbona unaongoja hadi sasa hivi, ila hali wengi wa Wakenya kila mara tunaona kama Wakenya wanajiuliza masuala ya abductions, masuala ya security ya Wakenya wao wenyewe. Kwa hivyo kiwango ambacho kinafikia mheshimiwa naibu wa rais, nafikiri sasa inatuonyesha ya kuwa kuna masuala makuu ambayo vitengo vya usalama na vile vitengo vya serikali itawabidi waweze wakajiuliza ni nini ambacho hatufanyi vema. Kwa hivyo kuitwa kwake ama mwaliko ambao amepata kwa kitengo cha upelelezi nafikiri ni vema,
na tutangoja tuone namna kutaendelea, aidha kama mheshimiwa naibu wa rais atajibeba ajifikishe huko, ama pengine kama watatuma maofisa waende kwake. Ni masuala makuu ambayo kulingana na usalama wa mfanyikazi kama mfanyikazi wa serikali kama mheshimiwa naibu wa rais, nafikiri inatupea tumbo joto sana. Bwana Midenga, labda kisheria niye ameitwa aliandikiwa ili kwamba kafike DCI, ana haki ya kumtuma labda wakili wake kumwakilisha, ama kwa sababu ameandikiwa anafaa kufika pale yeye mwenyewe? Italingana na venye ilisema katika hilo karatasi, ataenda aje na peke yake ama aende na wakili, lakini hakuna haki ya kuambatanishwa na wakili wake. So hatuwezi jua ati walikuwa wanataka aende binafsi ama aende na wakili wake. Sasa hatuwezi jua kwa sababu sijaona, niliangalia hilo karatasi na sikuona imeandikwa aje eti lazima aende peke yake ama aende na wakili wake. Kile ambacho nauliza ni kwamba wakili katika mambo kama haya ya ujasusi, wakili anaweza kuzungumza kwa niaba yake, ama kwa sababu ni yeye alizungumza akatoa yale madai, hivyo basi anafaa kujibu maswali mwenyewe? Lazima yeye ajibu maswali mwenyewe kwa sababu yeye ndo alisema hivyo, na inaweza kuwa akona mambo mengine yenye hawa watu walikuwa wanataka kuangalia, hata maybe akona documents ama ushahidi vitu kama hivyo. So itakuwa vyema aende mwenyewe na kuna haki na kwenda na wakili wake. Asante Bwana Patrick Ososi, mtaalamu wa sera na utawala, pia karibu katika studio zetu na asante kwa kufika. Unadhani kwa nini naibu rais akaibua maswali ama maswala ya kutokuwa salama wakati huu, japo amekuwa kwa serikali kwa miaka miwili? Kwa nini sasa? Kuna mambo ambayo lazima izingatiwe, na nazungumza hivi ni kituko katika kitengo, pia nimekuwa ujasusi, pia nimekuwa askari. So kitu cha kwanza, ukipata vitisho na you are high profile person, kitu cha kwanza huwezi tangazia watu, manake the moment unatangazia watu the enemies wanakuwa wengi. So nikikutisha leo nikwambie kwa leo mimi nitakufanyia hivi na hivi, ni jambo la busara usije ukatangaza, kwa sababu ukitangaza labda kuna maadui wengi, either watakuja wakufanyie mambo mimi niwe msika mkuu, ama kama sina ukweli nikitangaza lazima nikuwe nina ukweli kabisa, na ni lazima niweze kufuatilia yale mambo. So mtu kama naibu wa rais si mtu ambaye anaweza sema ni mtu mdogo kusema ama kusingizia mambo, lazima kuwe na ukweli ambao anazungumza. So natumai atakuwa na ushahidi wa kutosha ama atakuwa na evidence ya kutosha, na ukisikia amezungumza mambo kama yale, lazima sasa hivi ameamua ni vita, kwa sababu maadui ni wengi na anajui sasa, ashajua adui wake ni nani, na si kitu ambayo inafichwa, kwa sababu nimemsikia akiongea kiadharani. So ni mambo ambayo lazima tuangalie vile itavyoenda, na ni vizuri pia viongozi katika nchi ya Kenya wajue, ni vizuri pia kuweka watu pamoja, not just people, also other leaders, kwa sababu ndo wanaleta mambo ambayo inalenga watu kuwa na wasiwasi na kuwa na mambo mengi. Hata leo kuna kusudiwa kuwa na mafuruko mahali or something like that, lakini kitu cha mno ni kuwa that naibu wa rais alizungumza hapo awali. Hata mimi nilizungumza na nikaweza kumadvise kama mtu ambaye ako katika nimekuwa katika serikali, nikamwambia, nikasema si vyema saa zingine kuzungumza mambo mengine kiadharani, especially mambo ambayo inahusiana na security, kwa sababu wakati unazungumzia kitu kama ujasusi indirect, especially the director general ya ujasusi pale, inaweza leta mambo ambao ni uhasama pia, manake wale watu wanajua wana siri mingi sana. Kila Mkenya hapa siri zako, wakitaka siri zangu leo watasikiza vizuri, watajua nitaenda kulala wapi, nina girlfriend mgani, naenda wapi. So ninakutafuta na kuwa na black file yako. So it is important kwa kila mtu kujua kama you are a government target, ama wewe ni mtu ambaye you are target of the government, lazima watatafuta mambo mengi sana. So kwangu ni kusema kuwa lazima
kuwe na evidence ya kutosha. Na Rigathi Gachagua ambao mtu ambao anajua lazima akizungumza hayo lazima akuwa anajua ile kitu anachozungumza. Na kwa sababu umesema umewahi kuzungumza nayo ukasema si vizuri kutaja mambo mengine wazi. Kwa hivyo katika yeye kujitokeza kuzungumza na vyombo vya habari ilikuwa sawa? Yale ilikuwa ni makasiriko. Yani alikasirika kwa sababu one, unajua ukiwa mtu mkweli katika jamii ya watu waongo utakuwa wewe ndio mbaya. So sasa hivi so kwa ukweli, wacha tuseme ukweli, kila mtu hawezi kuwa perfect, but I can tell you the percentage ya truthfulness ya Rigathi Gachagua iko afadhali kuliko wale watu wengine katika serikali. So kwa hivyo wacha tuseme sasa hivi niende kwenye benki kesho pale town kidogo, alafu mimi na ule jamaa tuseme sisi tunakuandama wewe. Sasa sisi watu wanne tuseme huyu ni mwizi na tumejua ametoka kwenye benki na pesa. Watu wataamini huyu ndo mwizi, lakini pesa ni zake. Unanielewa? Na tutachukua hizo pesa vizuri tu sana na upigwa na watu kwa sababu wewe umeibia mtu pesa. Sisi wengi tunasema wewe ndio mwizi. So katika hali kama hile lazima tuseme ukweli, na siko hapa kutetea naibu wa rais Rigathi Gachagua, lakini najaribu kuangalia na kuanalyze vitu ambavyo alivyovizungumza. Akazungumza mambo ya ujasusi, akakuja kidogo akazungumza mambo ya Gen Z, akasema unajua afadhali tufanye hivi tuwe na mazungumzo. Akakuja kidogo pia akazungumza mambo fulani hapo ya ndani na kudai kuwa hakujua chochote. Mimi nikasema kama naibu wa rais ajui chochote kuhusiana na kadarasi ambao it's not just kadarasi ya milioni 1 ama bilioni 1. So nikaona mambo ni kama sasa wengi ambao nia yao ni mbaya wamemwingilia mtu mmoja ambaye maybe hali yake ni ya ukweli. Tutakuja baadaye hapo kujua kama manake kwa sasa msema ukweli hatujui ni nani, na hapa tunazungumzia naibu rais aliyebanduliwa. Na nafikiri itabidi kwa sasa tushikilie pale wakati tunamzungumzia mheshimiwa Rigathi Gachagua, naibu rais aliyebanduliwa. Lakini wacha naona bwana Usido umeinua mkono darasani. Asante sana mwalimu. Kile ambacho ningependa kuongezea ni kuwa kumbuka ya kuwa ule ofisa wa serikali ambaye tunamuongelelea ni ule ndugu ambaye pia ndani ya ofisi yake kuna expectation ya kuwa ana kitengo cha maaskari. Kwa mfano katika presidency tuna presidential police escort. Katika deputy ofisi ya naibu wa rais pia kuna wale maofisa wa hali ya juu wale ambao pia wanawalinda. Kwa hivyo pengine taarifa yake mheshimiwa naibu rais pia angetuelezea kama ule wakati ambapo suspect ama aliona ya kuwa kuna njama ya kumuua, ama wale ambao walisema pengine waliingia kwenye room yake kule chumba chake kule Kisumu. Je, aliwaelezea hawa maofisa ambao pengine ni internal security wake na ni hatua kama upi ambao waliuchukua? Sababu nafikiri ya kuwa kumbuka hata akiitwa kule DCI wale ni maofisa wa askari, na naibu wa rais pia analindwa na walinzi wao ambao ni wa hali ya juu na ni wale ambao pia wanamlinda. Kwa hivyo nafikiri hapo pia angetusaidia ili tuweze tukaelewa kama ni ripoti ambao aliufikisha, na kama aliufikisha ni jinsi upi ambao alitumia, ilikuwa ni official ama katika, sababu sidhani kama wale maofisa wanaweza sikia ama hata wakifanya inspection ya chumba ya mheshimiwa naibu wa rais na wasuspect ya kuwa kina kitu wanaweza nyamaza. So maybe pia itamlazimisha ama itamgharimu certain truths aweze akawaelezea Wakenya namna alivyojitoza kwenye ulingo wa media, akasema hivi ndivyo kuku. Kwa hivyo pia anaweza tuelezea kama ni ripoti ambao aliwaelezea wale walinzi wake na ni hatua upi ambao waliuchukua wakati huo. Wakili Midenga, nikirejea kwako, kwa mtu wa haiba kama hii ya mheshimiwa Rigathi Gachagua, mtu atauliza baada alivyosema bwana Usido, baada ya kupata labda kugundua kwamba kulikuwa na njama anavodai ya kuweza kuangamizwa, tungejiuliza kwamba labda angepiga ripoti kwa asasi za kiusalama ambazo zipo, na yeye pia na haki ya kwenda kueleza kwamba labda kuna hiki na hiki. Labda kwa nini unafikiria hakuchagua njia ya kwenda kueleza asasi za kiusalama kwamba kuna haya na haya, ama labda alieleza na ameona hakuna matokeo? Asante sana Dara. Lazima tuangalie kwa nini mbona alifanya hivyo, na kusema kwa kimombo eti contextualize.
mbona Rigathi alifanya venye alifanya? Kwa sababu unaona sahi ashabanduliwa kwa ofisi, kesi iko kotini. Huenda akaona kwamba eti akienda kwa security, tuseme DCI kuripoti hiyo maneno, hatapata haki. Na huyu ni mtu mwenye tuseme hayuko kwa ofisi, kisheria hayuko kwa ofisi kwa sababu kuna amri kutoka kwa mahakama kuu. Lakini mtu mwenye kuna paa zingine zimetoka kwake. So anaona tu eti aende kwa the people, aende kwa wananchi, ili akilalamika wananchi watajua eti kuna kitu inatendeka. Kwa sababu maneno alisema ni mazito. Nilikuwa naona gazeti la Nation jana, ilikuwa nasema eti wakiwa kwa huko hoteli Kisumu walifanya kitu inaitwa bagging. Bagging ni kwamba unaweka vyombo katika penye mtu analala, ili mtu akiongea kuna mtu anasikiza maneno yenu hapo. Hiyo si jambo la rahisi, especially kwa mtu kama Rigathi Gachagua, mtu mwenye tunasema ni naibu wa rais, kwa sababu hayo mambo lazima yachunguliwe na akuna haki yake ya kwamba eti tuone kwamba hayo mambo yamechunguzwa na ukweli umeonekana. Na lazima tujiulize, kama angekuwa ofisi, kama kungekuwa na hayo mambo ya kubanduliwa na ni deputy president ama naibu rais mwenye ako na mamlaka yake yote, angefanya hivyo ama angeenda kuripoti? So lazima tujiulize, what is the context? Mbona alifanya venye alifanya hivyo? Na unaona ni mtu mwenye sasa amesema ako powerless, chenye naweza sema tu ni kuongea na wananchi directly. Kwa hivyo alikuwa anatafuta uthibitisho, approval ya wananchi labda katika ile ambayo anasema. Na pia kwa tunaweza sema ni kitu inaitwa sympathy kwa kisiasa. Kwa sababu unaona ukibanduliwa, amekuwa akisema yeye ni mwenye asema ukweli. Kuna watu wenye wanataka kumtoa hapo kisiasa, eti hawaja approve yale maneno walikuwa wanasema eti alifanya. Kwa sababu hiyo ni mmoja sympathy, ni kitu inaitwa ni tool in politics, ni kisiasa. Sazila anaongea, si eti anaongea tu hivi, kwa sababu kuna ile tunaita constituency. Kuna tegemeo lake kwamba akiongea kuna mtu atamsikiza, wafuasi wake. Kama niongeze kidogo tu, unajua kitu cha kwanza, mtu kama mimi ni mtu ambaye nilitoka katika serikali kwa mtu mdogo sana, katika ujasusi ama katika jeshi. But I can tell you, kama ninahitaji information yoyote nitapata. Mtu kama naibu wa rais ni mtu mkubwa sana, na lazima, nakwambia ukweli, lazima hawe na watu ambao wanampa information ambao ni credible information. Kitu cha pili nimekueleza, ni ukiwa government target leo, mambo itakofanyika, tutaweza kukusikiza na tutajua mipango yako, na najua hoteli gani ambao unaenda kulala, room gani unaenda kulala. Tunazungumza hivi kwa sababu the government has the capability ya kufanya chochote. Na kitu cha pili, wakati umefanya madai kuwa umekuwa katika tisho fulani na you are high profile person, kama mtu kama Rigathi Gachagua, kitu cha kwanza DCI pia lazima, ama wale watu lazima pia wako katika kazi, wako na haki ya kukuja kusema wacha tusikize zaidi, manake hatuwezi chukulia haya mambo kirahisi. Manake huyu mtu akifanyika kitu kibaya, lawama itakuwa katika DCI ama kitengo cha serikali ambao ni polisi. So pia polisi wana haki na DCI wako na haki ya kuhoji mtu yoyote. Hata mimi leo nitoke katika hii station na madai kuwa maisha yangu iko hatarini. It is the responsibility ya police officers katika nchi ya Kenya kukuita na kuweza kujua maybe habari ambazo like unazo ni gani, so that you are not at any point umekuwa compromised. Na ukiwawa, I can tell you for a fact, itakuwa ni madai ambayo ni ya polisi. So it's a two-way thing, and it's the responsibility of the police officers also to do that. Na ni sawa, na isi kumaanisha ati I don't want to say former deputy president, kwa sababu bado kesi iko kotini. Kwa sasa nikisikiza mawakili sana wanasema bado yeye ndio katika, tutakuja hapo katika mdosi. Lakini hapo bwana Sido tu kwa fupi, matamshi haya na kesi iliyoko mbele yake tayari na masuala ambayo yanamzingira mheshimiwa Rigathi Gachagua, kwa vyote vile unahisia kwamba inaweza kuathiri maamuzi ya kesi ambayo iko mbele ya majaji?
Kwa hakika pengine nakumbuka ya kuwa tulikuwa na shughuli kubwa sana nchini kule siku ya Jumapili ambapo tulikuwa na sherehe ya mashujaa. Na kwa desturi yetu ya nchi huwa tunatarajia ya kuwa yule ambaye ndiye president ama rais wa Supreme Court anaalikwa na ana-attend, na tukuona kama mheshimiwa Martha Koome anafika kule Kwale. Pengine tunaweza sema ya kuwa ni swala la conflict of interest, ama pengine tayari anatufikisha pahali, na tumeona pia kama ameweza kutoa habari katika different platforms, akasema ya kuwa katika shughuli yao kama judiciary wao wanangojea kesi. Na kwa hivyo sidhani kama pengine namna vitu vinavyoendelea kuendelea, namna ulivyosema tulipokuwa tukianza, tutaona the difference kati ya siasa na politics and the law. Na ni sababu kuna ukiwa mshukiwa ama ukiwa an interested party katika kesi, kuna vitu ambavyo unaweza fanya ambavyo vinaweza jenga ama ziporomoshe kesi yako. Kwa hivyo namna vitu vinavyoendelea pia tutakuwa na ule attention ya kujiuliza what is the benefit ya kwa mfano madai yake naibu wa rais, na itamsaidia kivipi katika ile kesi ambayo tayari iko, ambao nafikiri itaanzia leo. Na nikimalizia, Dora, kumbuka ya kuwa madai ya kuandamwa ama kuuawa sio mara ya kwanza katika presidency. Rais wetu wa sasa ambaye pia alikuwa ni naibu, wakati huo alipokuwa naibu wa rais, pia alitoa madai kama haya tu, na akamshurutisha mheshimiwa Uhuru Kenyatta, akamwambia, my brother, I am appealing to you, don't kill me and don't kill my children. Na sasa hivi pia naibu wake pia ako katika same box, pia anasema my friend, my brother, don't kill me, don't kill my children. Kwa hivyo pia pengine hao majaji watatusaidia tuweze tukatatua ni kiini cha masuala ya kuandamwa kama katika ofisi ya naibu wa rais, what is the benefit, na inasaidia nchi kwa njia inaipi. Na ni sababu mara mingi hatujaona kama kuna action ambayo inachukuliwa. Kama ilikuwa ni yake mheshimiwa William Ruto, hatukuona kama wananchi wanapewa ripoti, aidha kama kuna ofisa wa serikali ama ofisa wa polisi ama mjasusi ambaye aliitwa akafanyiwa questioning. Na kwa hivyo hata wakati huu wake mheshimiwa naibu Rigathi Gachagua, pia tutajiuliza, so what in terms of kama ni ukweli ya kuwa kulikuwa na madai ambayo ni ya ukweli, can sit the Kenyan people, sababu namna wakili Midenga amesema he is whipping public opinion and public approval and support. Kwa hivyo I think it is important ya kuwa Wakenya pia waelezwe ya kuwa kwa kweli naibu wa rais alikuwa sawa kusema ya kuwa alikuwa anaandamwa ama ni porojo na propaganda na uongo. I think it is important ya kuwa Wakenya pia waweze wakaelezwa. Shukrani, muda unanikimbiza sana, lazima tuingie katika sehemu ya pili ya majadiliano haya. Bila shaka ni mchakato ambao kwa siku zijazo litakuwa linazamiwa, na wengi watakuwa nasubiria kuona iwapo baada ya kuandikisha ripoti kama atafika, na kama pia tutapewa ripoti wazi ya baada ya kuandikisha taarifa, tuambiwe basi idara ya upelelezi na ujasusi wamepata lipi. Na tubadili mkondo kidogo, na nianza nayo wakili Midenga. Leo ni siku kubwa pia tunaweza kusema vile, tutakuwa tunaangazia sana mahakamani kile ambacho kitakuwa kinajiri. Majaji watatu wakawa basi wana jukumu, kama sijakosea nafikiri kuna kesi nyingi, takriban ilikuwa na kama 36 na zingine nyingi tu ambazo zimezungumziwa kuhusu swala hili la kubanduliwa kwa mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kesi hiyo inafaa kuanza kusikizwa leo, na hatujui itasikizwa kwa muda gani, lakini swala hapa ni tayari mheshimiwa Rigathi Gachagua ametoa lalama kuhusiana na vile ile kesi inaenda kuendelezwa. Jambo moja akisema kwamba masuala haya kutoka seneti yalipelekwa kwa majaji watatu pasipo idhini ya jaji mkuu Bi Martha Koome, jambo ambalo tayari linampatia labda kiwewe kuona kwamba huenda asipate haki. Sijui unazungumzia vipi swala hilo? Asante sana Dora, tunafaa tuzingatie maneno mengine tukiangalia kama kwa sababu ya kwanza, ukiangalia venye sheria inafanya kazi hapa, tuko na mahakama kuu, tuko na mahakama ya kukata rufaa na mahakama kuu zaidi. Sasa hii tuko kwa mahakama kuu. Mahakama kuu ilitoa amri. Huo amri ni wa muda mdogo tu, si uamuzi wa kesi. Kwa sababu sasa leo tunaenda kwa kusikiza kesi, huenda wanaweza toa amri
kwamba kuapishwa kwa Kindiki iendelee, ama wanaweza kataa, ama hata serikali iko na haki yake ya kuenda kwa mahakama ya rufaa kusema kwamba tunataka kitu inaitwa stay order, ili hayo yote yenye yanafanyika kwa mahakama kuu iwekwe kando ili Kindiki apishwe. Mambo yenye wakili wa Rigathi Gachagua alisema eti kuna tatushi kidogo kwa idhini yenye ilitolewa na jaji mkuu ama chief justice. Haya mambo tunaita ni administrative, kwa sababu kesi ikisikizwa ikipelekwa pale kwa mahakama kuu, alafu tuone kwamba hii ni kesi inafaa inaleta kitu inaitwa public interest, then jaji mkuu anaweza sema eti isikilizwe na wajaji watatu wa mahakama kuu, si jaji mmoja. Sasa shida ya wakili wa Rigathi Gachagua alikuwa anasema eti kwamba kuna kesi ya kwanza yenye waliweka eti isikizwe leo kabla yao kuweka yao, na sasa yao pia walikuwa wanasema eti kulikuwa na hiyo idhini eti isikizwe na wajaji watatu na wao wenyewe au kuwa consulted. Na mimi naweza sema kwa maoni yangu hiyo si sheria, hiyo si procedure, kwa sababu jaji mkuu ako na mamlaka ya kuona kwamba kama ni kesi inazingatia mambo ya public interest, anaweza sema eti isikizwe na watu watatu. Shida ni kunao kwa hizi kesi ni kwamba zinakuwa filed kila siku. Leo kuna hii, kuna order kama hiyo yenye ilitolewa na Justice Chacha Mwita, ilipata kama kuna kesi nyingine ilishawekwa eti isikizwe leo Tuesday. Hatujui kwamba kesho wengine pia itakuwa filed, na zinakuwa filed mahakama kuu kwa the whole country. Kuna mmoja Kerugoya, kuna mmoja Mombasa, kuna mmoja Nairobi, na ingekuwa vyema kwamba tujue eti wakati huu tunaenda kivipi, kwa sababu we are rolling Kenyans at ransom. Kuna amri inatoka leo, ingine kesho, na tujue inaweza fanya, na unaweza wana hata kwa ile sherehe ya Mashujaa Day, Kindiki angekuwa pale hangeweza kutumikia wa Kenya kama naibu wa rais. Uliona tu Musalia Mudavadi ndo alika rais kuongea na wananchi, na watu walikuwa wanajiuliza, je, kama Rigathi angeenda pale ingekuwa vipi? Ingekuwa kitu aibu sana kwamba unapata watu wawili wanang'ang'ania kitu moja, na Wakenya wanataka kujua nani ni naibu rais wao, na wako na haki ya kujua nani ni naibu rais, kwa sababu hatuna IBC na hatuwezi sema eti president atakuwa ama atakuwa, hiyo ni la Mungu, lakini tuseme kwamba imefanyika hivyo na kuna IBC na president ana appoint commissioners wa IBC na una deputy president. Then hiyo ni constitutional crisis. That's the end of the country. Tunapeleka mamlaka kwa wanajeshi, which is a very bad thing in a democracy. So ni vyema tujue ya kwamba who is the deputy president, nani naibu wa rais, na inaifai kuwe kwa the shortest time possible, kwa sababu if you are not careful unaweza pata kwamba hii kesi inaweza enda kwa mahakama ya rufaa, kutoka hapo imeenda kwa mahakama kuu zaidi. Sasa tunajiuliza hadi lini itafanyika hivyo. Tayari umejibu swali ambalo nilitaka kuuliza kwamba iwapo leo majaji wataamua ya kwamba naibu rais aliyebanduliwa basi anafaa kurejea afisini labda, ama ile impeachment ikafutiliwa mbali, options ambazo ako nazo ndizo nazungumzia kwamba anaweza kutoka mahakama kuu sasa akaenda mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa. Kama hajatosheka na mahakama ya rufaa, pia anaweza enda kwa mahakama kuu zaidi, tunaitwa Supreme Court. Tunaweza sema kwamba hiyo kesi ilikuwa inazingatia mambo ya kuinterpret katiba ama mambo ya public interest, so hiyo inaweza mruhusu kwenda kwa mahakama rufaa. Mbona nasema public interest? Mmoja fanya uchaguzi kwa ofisi ya naibu rais, Wakenya walikuwa na sauti ya kuchagua mtu mwenye anataka. Vile vile mtu mwenye nafaa kuwa hapo, mwenye ana replace mwenye amebanduliwa, pia lazima wakue na hiyo say. So ni mambo tunaita ni ya public interest, na hizi kesi ingekuwa vyema tupate pronouncement kwa Supreme Court, watuambie ni sheria gani tunafaa tufuatilie,
ili for certainty ikifanyika next time, kwa sababu haya ni mambo mageni. Wakati haya yakitendeka, labda narudi kwako Bwana Ososi kwa ufupi sana, haya yakitendeka kwa mfano iwe kwamba atakwenda katika mahakama ya rufaa, kisha baadaye aende katika mahakama kuu zaidi ama mahakama ya juu ya nchi, Supreme Court. Wakati huu tunataraji kwamba sasa kesi itakuwa inaendelea, huku tuna naibu rais mwingine afisini, kwamba Profesa Kithure Kindiki atakuwa ameapishwa. Kumbuka siku 14 zile za rais ambazo wako nazo kikatiba, ndio ameshateua. Bunge wana siku hadi 60 ili kufanya namna gani kufuatilia ule uteuzi na kukubali. Kipi kitakuwa kinaendelea iwapo tu kwamba sasa hii kesi inafaa kwenda katika mahakama ya juu zaidi? Kitu cha kwanza tunapaswa kuangazia ni haraka iliyofanyika ama the speed at which vitu zilifanyika. Mimi sijui kama ni sheria kutoa gazeti usiku wa manane, sijui, lakini tuliona mambo ilikimbizwa the following day. Motion ya bunge ilimalizwa, bunge kuu walimaliza jana usiku, lakini asubuhi ilikuwa imefika katika seneti. So kitu cha pili, hakuna Mkenya yote, hata pia naibu Mr. Rigathi Gachagua, sijui pia kama tulikuwa tunajua kuna possibility ya deputy president kungatuliwa kitini hata virahisi kuliko governor. So ni jambo ambalo zimezua mambo mengi, kwa sababu katika kisheria niliangalia Dr. Ikuru Etani ambao ni watu ambao walihusika ku draft the constitution. Nikaona pia loophole wakidai kuwa kidaki atoshi, kwa sababu wakati aliingia katika kiti cha cabinet secretary, inamaanisha alijiuzuru katika political parties, ambapo mtu ambaye ni mhusika ambaye anapaswa kuwa appointed kama deputy president unapaswa ukue katika political party for 3 months. So sheria zina loopholes mingi sana, na naweza kukwambia kuwa usistuke ukiona mambo yanaenda vingine, upate kuwa sasa Rigathi amerudi ofisini. Na kwa sahihi pia nina swali kuhusu kuwa mshahara wake atakuwa katika ako interdicted, akuwa anapata mshahara wake nusu. Manake sasa hiyo mshahara lazima tuangalie, kwa sababu bado hajangatuliwa. Ya ukweli ni kuwa seneti waliongea, bunge kuu iliongea, seneti ikaongea. Sasa mahakama lazima pia wasungumze na lakini pia utakuta sasa katika kile kinaonekana kama mzozo kati ya hizi tunasema arms of government, bunge legislature wasema kwamba mahakama ambayo ni judiciary labda hawana mamlaka ya kufutilia mbali maamuzi ya bunge. Cha ukweli ni kuwa koti ndio haki ufanyika, na that's the last place na wakili atakwambia ambapo unaangalia tu ama unaangazia kuona kama utapata haki yako. Kwa sababu tukiangalia mambo mengine, hata international court vile wanavyofanya mambo, kuwa umekuwa na madai fulani haimaanishi hiyo ndio mwisho, mpaka mahakama iseme kuwa imethibitishwa. Tena walikuwa na madai kuwa ati sasa seneti waliweza kutoa uamuzi kabla ya koti, and the uamuzi wa koti ilipitwa na wakati. Na pia uangalie pia ule ambaye amekuwa ni nominia ambaye ameteuliwa anapaswa kuwa sworn in na the same court. So unaona sasa wale watu ambapo kuna wale watu wanajaribu kukimbizana na mambo ni ya kisheria, lakini pia sheria nao ina protocol yake ama iko na ile utaratibu yake. So cha kweli ni kuwa sheria ambao ni kesi iko kotini sasa hivi. Hata mimi nikitoka hapa naenda direct kotini, pia mimi nisikize kama Mkenya, nisikie mambo yalivyoendelea, kwa sababu mimi nimeshtuka sana kuona that rais anaweza ngatuliwa virahisi. Yani hata mimi naogopa sana, hata sasa wale mtu aniite kukuwa naibu wa rais wa Kenya, mimi kama bado hakuja kuwa na ile memoranda ile inaitwa nini, referendum, sidhani kama nitakubali. Maana afadhali niwe governor, yani kubadiliwa kwa governor ni ngumu kuliko naibu wa rais. Usiku mmoja tu, within 48 hours
Ni kama haukubaliani na mchakato mzima ulivyoendeshwa? Kusema ukweli, hata kama mimi si mwanasheria, kusema ukweli, hata niwe sijaenda shuleni pale nikasoma sheria, ule mtu kabisa kwa pale nyumbani, hakuna vile unaweza mueleza kuwa that kuna sheria ama kuna utaratibu wa kisheria ilifuatwa kubaduliwa kwake Rigathi Gachagua. Bwana Sido, nije kwako na tumezungumzia masuala, najua nataka kuzungumzia leo Agusia, lakini muda unasonga sana, na tukiangalia wewe ni pia mtaalamu katika masuala ya utawala na uongozi. Katika masuala ambayo yanatendeka, tuangalie katiba. Katika katiba kwamba naibu rais ni ile tunasema msaidizi, principal assistant, sio wa rais, kumaanisha kwamba anapewa majukumu na rais ya kuweza kutekeleza. Labda kwenda mbele, sijui kama manake kumekuwa na duru za hapa na pale kwamba tubadilishe katiba, tunafaa kuangalia katiba upya. Itakuwa na haja kwamba labda katiba ibadilishwe, naibu rais majukumu yake yayo yameelezwa wazi katika katiba, na pia wapo wanaohoji kwamba labda kuna haja ya kwamba naibu rais ateuliwe na rais, ili kwamba kusiwe na kule kuonekana kwamba kwa sababu wakati wa kutafuta kura tulitafuta pamoja, sasa sisi ni ile kwa Kiingereza nasema equals, so akiteuliwa basi na maana ya kwamba hakutakuwa na kule kubishania mamlaka. Dora, swali nzuri sana. Nakumbuka ya kuwa kuna historia ambayo tumekuwa nayo kama nchi ambayo ilitufikisha katika kiwango ambacho tukaagana kama wananchi wa Kenya ya kuwa tutakuwa na katiba ambayo itamlazimisha yule ambaye anawania kiti cha urais ya kuwa aweze akatekeleza uwazi kabla ya siku ya uchaguzi yule ambaye atakuwa ni naibu wake. Na ni sababu kule pembeni ama mwanzoni wa Kenya hata wamekuwa na serikali ambayo haina naibu rais. Pia tumekuwa na manaibu wa rais ambao wameserve for not even more than 3 months. Wengine hata wamekaa kwa siku tu, mawiki tu na wakabanduliwa. Na ni sababu wakati huo jukumu la kuwa na naibu wa rais ilikuwa ni kwake Mheshimiwa Rais, ambapo sasa alikuwa anaambiwa wewe tukisha kuchagua basi unaweza chukua yule yote ambayo unamtaka umweke rais. Tofauti tu ni kuwa wale ambao walikuwa wanachaguliwa wakati ule walikuwa ni wabunge. Kwa hivyo hakungekuwa na sehemu ama nafasi ya yule tu yeyote ambaye anaokotwa kule ambaye hajachaguliwa na wananchi ambao wanakuwa naibu rais. Na ndio baadaye tukitekeleza katiba chetu cha Kenya ya 2010 tukasema ya kuwa tutakuwa na tume ambacho ni IEBC, na zile requirements matakwa ya yule ambaye anatakikana kuwa naibu wa rais itakuwa sawa na itakuwa inatoshana na yule ambaye anakuwa ni rais. Na ni sababu kikatiba kama rais hayuko ni naibu rais ndiye anakuwa ni rais. Na namna ulivyouliza, Mheshimiwa William Ruto alifuata katiba, na ni sababu baadaye akishaapishwa akatoa executive order, akasema ya kuwa executive order number 3 of 2023 kutakuwa na shughuli ambazo naibu wangu rais atakuwa anayaendeleza. Na akasema ya kuwa masuala ya drug and substance abuse, kupigana na pombe, masuala ya coffee na chai na kahawa, masuala ya devolution, sababu kama nchi wakati huu hatuna wizara ya masuala ya ugatuzi. Shughuli hizo zote ni zile ambazo amepewa naibu wa rais ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kitengo ambacho tunakiita IBEC, Intergovernmental Budget and Economic Committee. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alizingatia matarajio ya kuwa naibu wangu atakuwa ni principal assistant, na ni sababu sio lazima ziandikwe kiholela katika sheria ama kwenye katiba, lakini kulingana na namna mambo yanavyoendelea kufanyika, nafikiri pengine itatubidi kupitia zile interpretations za koti ili tuweze tukajiuliza ni vipi tunaweza cement ule uhusiano wa Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa naibu wake. Na ni sababu tumeona kama kumekuwa na vita, mgongano na mshurutusho ambazo hazifai, haswa kati ya rais na naibu wake. Imefanyikia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto, ikamfanyikia sasa hivi kati ya Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo sidhani kama ni lazima iandikwe, lakini pia sehemu ya political party, chombo cha kisiasa, sababu hawa wapendwa pia wanachaguliwa, lazima wapitie through a political party as a tool. Of course katiba imesema ya kuwa hata kama independent candidate pia una ule uwezo wa kuwania kiti cha rais. Lakini swali itakuwa ni je,
what is the space of the members of political party wale ambao walimnominate na wakatia sahihi hata kama witnesses na nominees katika mheshimiwa rais na naibu wake wakati ambapo walikuwa wanafika kwenye IEBC. Asante. Tuingie katika swala ambalo kila mmoja anataka kujua. Iwapo leo wale majaji watadumisha uamuzi wa seneti kwamba naibu rais alibanduliwa ama mheshimiwa Rigathi Gachagua alibanduliwa kisheria, kipi kitafuata kutoka pale? Kwamba sasa mambo yamekwisha, wamesema atakwenda, ndio yeye anaweza kwenda kuappeal tena, lakini sasa katika mchakato mzima wa kumwapisha naibu rais mteule tutarajie nini? Haya akifanyika, jaji mkuu ama chief justice ama naibu wake atakuwa na haki ya kuapisha Kithure Kindiki kama naibu wa rais, kwa sababu chenye inamzuia Kithure Kindiki kuapishwa sai ni huo uamuzi uliotolewa na mahakama kuu. Kama kungekuwa na huo amri, Kithure Kindiki angekuwa naibu wa rais on Saturday. So hiyo ndio ilikuwa shida, na ikitatulia Kithure Kindiki ataapishwa. Rigathi Gachagua pia anaweza enda katika mahakama ya rufaa apate stay order tena, turudishwe penye tulikuwa, kwamba kuna amri yenye inazuia Kithure Kindiki kuapishwa. Sasa hatuwezi predict with certainty nini itafanyika. Hebu tuangalie mfano tu hapa labda. Majaji wameamua kwamba uamuzi wa seneti, mchakato mzima ulifanyika vizuri. Umesema kwamba naibu rais mteule sasa anafaa kuapishwa rasmi, sio? Ndio. Tuseme ni mambo ambayo yamefanyika leo, alafu imepangwa apishwe kesho. Na kesho hiyo labda iwe kwamba kabla hajaapishwa ama baada ya kuapishwa wamekimbia kotini, itakuwaje pale? Baada ya kuapishwa wakienda kotini, tutasema kimombo it's overtaken by events, kwa sababu ashaapishwa, na mamlaka ya naibu rais. Na kama mahakama kuu itapata kwamba kulikuwa na sheria haikufuatwa, mahakama inaweza sema kwa akuwe compensated for violation of rights. Lakini mwenye atakuwa substantive office holder ni bado Kithure Kindiki. So hatuwezi speculate sana nini itafanyika. Ningeomba tu wa Kenya watulie, tuone chenye mahakama kuu itasema. Sisi kama mawakili tunasema kuna kitu inaitwa sub judice. Mambo yenye kokotini ama bunge hatufai kusema sana. Ndio. Na mnataka tumalize mchakato huu kwenda mbele, na nianze nawe athari za maamuzi yote ambayo yatatokea leo kisiasa na hatima ya mheshimiwa Rigathi Gachagua kisiasa, iwapo basi kwa vyote vile kesi hii itakwenda siku ya leo, hatima inaweza kuwa vipi na athari zake kisiasa, na sana sana kule ambako anakotoka na mahali ambapo tayari mrithi wake basi ameteuliwa kutoka kule? Unajua nacheka kidogo, manake hata nataka kuuliza wakili kama tukitoka hapa tuandamane pia tufile kesi, kwa sababu unajua nimeona ni kama haitoshi Kindiki kuapishwa, kwa sababu tukifuata kitengo ambacho niliona kutoka kwa Dr. Ekuru Etan Ekuru Okot, inamaanisha kuwa kuna watu mahali probably wataenda kotini tena kusimamisha kuapishwa kwa Kindiki kwa sababu ameenda kinyume na sheria. Na sasa swali langu ni kama itaenda hivyo nao na nominee ile siku ambazo president anapaswa kupeana nominee imepita, kutakuwaje? So kuna mambo ambapo tunangoja ni mengi, lakini cha ukweli ni kuwa haya mambo yote tukiangazia kwa ukweli itakuwa imekeuka sheria kwa jambo moja ama lingine. Kwa hivyo tunangoja mengi. Kesi zitaendelea labda kuongezea rais alishatimiza vifungu vinavyosema kwamba anafaa anominate within 14 days. Tuseme atoshi, tufanyaje wakili? Hata nominate mwingine. Hatuwezi sema atoshi, lazima tufanye kisheria, lazima tufanye distinction kwa kitu inaitwa kufill vacancy ama kufanya uchaguzi. Ukifill vacancy kwenye na rais amefanya ya kunominate Kithure Kindiki, hatuendi kwa uchaguzi.
na kuna venye IBC inakuja hapa. Nitaka kupatia mfano. Naibu wa governor wa Kisii alipobanduliwa kutoka kwa ofisi, governor wa Kisii alipokuwa ana nominate mtu mwingine, IBC ilifanya kitu inaitwa kudhibitisha kwamba huyu ndo deputy governor. Na hiyo ukiona IBC tuko na kitu inaitwa secretariat na commissioners. Sasa hiyo inaitwa administrative function ya IBC, na ilifanywa juzi venye tu kuwa na commission. So wewe katika sheria na kuuliza kama Mkenya, na najua uko aware that the constitution phrase ambayo ilitolewa na daktari, najua uliona. Wewe unaona tutaelekea vipi? Kwa sababu wacha nikuulize swali kama Mkenya, tutaelekea vipi? Nafikiri alikuwa amesema kwamba hapo sasa kwa sababu ya mambo ya kukotini huenda tusijadili kwa sana, kwa sekunde 30 tu. Constitution 2010 constitution tulileta hii mambo ya kutoka VP to DP kwa sababu tulitaka mtu ambaye ameteuliwa na watu. Lakini sasa leo tumeona si hajateuliwa, ni mtu pia wako nominatiwa. So pia naomba tafadhali sisi wa Kenya tutarudi tena katika referendum, wacha tuwe na ofisi ambazo ziko na independence, ambayo kama ni naibu wa rais is not at the mercies of his boss. Hivyo ndo naweza sema. Na nafikiri ndio hilo swala ambalo tuligusia, masuala ya katiba, labda kama ipo haja labda ya kuangalia katiba na naibu rais aweze kupata mamlaka zaidi. Athari za mchakato mzima huu kisiasa, kwa ufupi sana kisiasa, upande ule niruhusu kutumia neno mlima. Upande wa mlima probably kuna scenarios kama 4 ambazo mimi naziona. Ya kwanza, wengi wa wale ambao walisema yes ili Rigathi Gachagua aweze akabanduliwa hawatachaguliwa tena, na hiyo inalingana na namna mheshimiwa Rigathi, ambayo ni scenario ya pili, ataweza kuji-embolden, akuwa rudi kule mlimani aseme mimi nimebanduliwa sababu nilikuwa ninawatetea. Na ni ukweli, sababu katika matamshi yake alikuwa anasema mlima. Hata katika kotini kwenye bunge alitoa ule agreement, akasema ya kuwa regions wali agree, lakini Mount Kenya sisi hatukuandikishana, ila tu tulitrust, tuliaminiana mimi na mheshimiwa naibu rais. Sababu akiweza kurudi kule mlimani aseme ya kuwa mimi nimebanduliwa kwa kuwapigia nyinyi, basi wale watamwamini na pengine wanaweza kama kingmaker. Sababu akibanduliwa, scenario ya tatu ni kuwa mheshimiwa sasa atakuwa ni aliyekuwa mheshimiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua hawezi wania kiti chochote cha uchaguzi, na pia hawezi fanyiwa appointment in any public office. Kwa hivyo atakuwa ana fail, na ya mwisho pengine is for the people to decide. Naam. Lakini tunasema kwamba mlima bado utakuwa intact, kura zitakuja kwa sababu tayari replacement imetoka kule. Sidhani. Sidhani. Tafadhali. Na lazima ieleweke. Unajua watu wa mlima, na nataka nisungumze hivi, si ati ukabila. Watu wa mlima ni kumaanisha mtu ambaye anaitwa Mkikuyu. Tukisema the Mount Kenya East, wale watu huwa wanasanywa tu kwa umoja ku make sure that imekuwa ni watu wa mlima, lakini watu wa mlima kwa aswa kabisa ni mtu ambaye anaitwa Mkikuyu. Na chamuno ni kuwa that unajua mtu ambaye anaitwa mtu wa mlima ni mtu ambaye ako na independent mind, si mtu ako na dependent mind. Na hiyo ndio mambo ambayo inaweza kuwa na msakato kidogo, na labda ndio maana Rigathi Gachagua akabaduliwa. Kwa sababu ya muda sidhani kwamba tutaenda zaidi ya kupita hapa, ili kwamba yaliyobakia bakie vile. Lakini kuna hili swala ambalo nimeona hata kwa mitandao anauliza tu, kwa mfano tu tukimalizia, manake tuna sign out vile umesema, mahakama imeamua kwamba mchakato ulikwenda vizuri, naibu rais amekimbia mahakamani, umesema anaweza kupata stay order, ulisema vile sio So tutakuwa tukingoja maamuzi ya mahakama, tutakuwa na manaibu rais wawili, aliyebanduliwa na yule ambaye anasubiri kuapishwa, ama kutakuwa sasa hatuna naibu rais? Tukipata stay order katika mahakama ya rufaa, inaonyesha kwamba Rigathi Gachagua ndo bado naibu rais. Ya pili, katika katiba tuko na siku 60 ya kureplace deputy president. Kwa sasa bado tuko na muda
hata tujachukua hata wiki moja, hata wiki moja ama wiki mbili. So bado kuna muda. Tukue tu na subra, tutajua venye itakuwa. Kwa hivyo tusubiri tuone mchakato kuanzia leo, labda ndio tutajua mwelekeo haya mambo yote. Unasema haki ifanyike. Na haki kufanyika haimaanishi ule mtu ni msafi. Sawa, haki kufanyika imaanishi kwamba mtu ni msafi. Hapo ndo mahali ambapo tunakomea katika mjadala wa leo, tukisubiria. Kumbuka naibu aliyebanduliwa naibu rais anatarajiwa kufika katika makao makuu ya DCI kama alivyoagizwa kufanya vile. Tusubiria kuona mchakato mzima utakwenda vipi, na vile vile majaji watatu wanafaa kutoa maamuzi kuhusiana na kesi ambazo zimewasilishwa mbele yao, na tujue basi baada ya hapo itakuwa namna gani. Wakati huo tunaye naibu rais mteule ambaye anangoja kuapishwa. Haya yote tutapata kujua labda mwisho wa siku ya leo. Nimekuwa na wageni wangu studioni, bwana Charles Midenga, wakili wa mahakama kuu. Asante kuweza kufika katika studio. Vile vile bwana Kevin Osido, mtaalamu wa masuala ya uongozi. Asante kuweza kufika, na rafiki yangu Patrick Osoi, mtaalamu wa sera na utawala. Asante kufika. Na walitoa security ya naibu nasibu. Haya tutazidi kujadili. Mimi naitwa Dora Manya. Asante kwa wote ambao wamefanikisha makala haya, wapiga picha, waelekezi wangu, producer wangu Geoffrey Onditi, Dennis Chisaka, Nancy Kemonto, na wote ambao wako upande wa pili wa studio kuhakikisha kwamba makala haya yamekwenda vizuri. Na mwenzangu Rashid Mwamkondo, itabidi nirejeshe zamu kwako. Nadhani umefika muda wa kurudi kwa wazazi wangu na mwanangu Maya. Hapa haya ni maji ya shingo na nimeshindwa kabisa kuyaogelea. Mimi naweza chapwa na mwanamke mimi huyo basi. Hata wewe mtu mzima haujui kuchunga mzigo wako. Shauri yako. Welcome to Kenya, my guy, and the most important thing to this school. Thank you, bro. Yo, what up, Africa? What it do, what it does, what it done, what it did. It's your boy. Super producers. Can we get on with the lesson, please? My name is Jules with a Z, but you can call me Juju. Wacha upombafu. Julia, yo ali Julia. In fact, Mr. Man, call her Julia. Solendan. Mashambiki. I mean, they got the voice, but look at her. She got the looks, bro. And the video is all about visuals, bro. Visuals. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa zinazogonga vichwa vya vyombo vya habari kutoka hapa jijini Nairobi na pia mashinani. Wanahabari zaidi ya ubora wao wako ange kukuletea habari pindi zinapochipuka kutoka pembe zote za Kenya. Kwenye kipindi cha Tamrini tunakuletea mazungumzo ya moja kwa moja kufafanua na kuangazia masuala yanayokuhusu wewe mtazamaji. Kumbuka, taarifa yenye thamani daima hupokewa kwa amani. Hivyo basi usikose kuungana nasi kila siku ya wiki. Tukupakulie na tukutaarifu taarifa yenye mnato kwenye runinga unayoienzi. Kwenye Kurunzi Mashinani, sisi DC.
Born in 1948 in a small village in Kakamega, Newton Wanjala Kulundu went to Navaholo Primary School before proceeding to Namirama Intermediate School. He sat his ordinary and advanced level examination at Government African School Kakamega and Kenyatta College before enrolling at the University of Nairobi for a bachelor degree in medicine. He capped his academic studies with a master's degree in public health in California, United States. Thereafter, he worked for the Ministry of Health, East Africa Industries, and Brookbond, Kenya, before taking up politics. Contesting on a forum for the Restoration of Democracy Kenya Ford Kenya ticket in 1997, he defeated Javan Omani of the Kenya African National Union KANU and joined Parliament, where he chaired the Parliamentary Health Committee. 5 years later, he was elected under the banner of the National Rainbow Coalition (NAC) and was appointed Minister for Environment and Wildlife in January 2003. Kulundu's assistant minister was the Tetu Member of Parliament, world-acclaimed environmentalist and political activist, founder of the Green Belt movement, and later Nobel laureate Wangari Maathai. Together, they laid the ground for the establishment of the Kenya Forest Service Act of 2005, Hailed as one of the most stringent wildlife laws in the world, the Act made it difficult for ministers to excise government forest for development projects, as had been the norm in the past. It also set up the Kenya Forest Service, a better resourced state parastatal, to take over management of forests. Kulundu was then transferred to the Ministry of Labour and Human Resource Development. It had come to pass that while the political ground in his constituency shifted in favour of the Orange Democratic Movement towards the end of his second term as MP, Kulundu stood firm behind his party and chose to seek re-election of the Mwai Kibaki's Party of National Unity in 2007. He lost at the ballot to ODM's one-term Atanas Manyala Kea. Kulundu died 3 years later in 2010. Jackie Wambiro, The Cabinet. Welcome back, and thank you for staying with us right here on Good Morning Kenya. And right about now, I want to hand you over to the Sarova Pan-Afric Hotel, where the Institute of Engineers of Kenya are having their media launch for the 31st International Convention. As you can see, that is Engineer Sharma, who is the president of the International Institute of Engineers of Kenya, and he's addressing the convention. So if we can just head over there and get to listen in. Buenos Dias. As you came here, I recall the 30th IK International Convention, where I had the privilege to make a few comments. We had invited His Excellency the President to be a chief guest, and he graciously sent His Excellency the Deputy President. And in one of the remarks I made a prayer that once there is a cabinet reshuffle, His Excellency to consider having an engineer in the cabinet. Somehow I think those prayers were answered, and you're very grateful you joined us this morning. We are gathered here to launch the 31st IK International Convention. Our convention will take place on 29th October, which is a few days from now, 7 to be precise, up to 1st November. The convention will be held
at Pride in Paradise in Mombasa. You may have heard the theme of our convention this year, which is industrialization for economic transformation and employment creation. The ABK Chair has aptly captured the fact that this theme is very timely. It is timely because it goes to the heart of the issues affecting us as a country at the moment. We strongly believe that if we witness a rapid industrialization, we will witness creation of employment opportunities and a growth in our economy. We believe that rapid industrialization is actually achievable. And this is because in 2015, the contribution of manufacturing to GDP was 10%. Sadly, as of last year, that had dipped to 7.6%. However, we know that our goal is that by 2030, the contribution of manufacturing to GDP will be 20%. We have this strong faith that this is achievable, and that's why as engineers we have embarked on a conversation that will make us take leadership towards this effort. Under this theme, the 31st IEK International Convention will entail keynote speeches, panel discussions, paper presentations, poster presentation, and exhibitions by our partners. We aim to ensure that these conversations lead to tangible outcomes that will spur a positive trend towards rapid industrialization, and we hope this will be captured very clearly in our final release communique. We are alive to the fact that this effort will create job opportunities for engineers of all cadres: electrical engineers, mechanical, chemical, and production engineers will benefit from rapid industrialization and increase growth in manufacturing. Agricultural engineers will benefit as we invest heavily in agro-processing. Bwana CS, 2 weeks ago, the Institution of Engineers of Kenya, in pursuit and conviction around this area, sent a couple of engineers to Germany and Italy for benchmarking. This tells you in advancing this conversation and providing the required leadership. We all know that if this dream is to be realized, civil engineers are going to be very busy constructing the infrastructure to facilitate this rapid growth. As a country, we must be a net exporting country and not a net importer. We are aware, however, that a couple of challenges face the manufacturing sector in this country, and these include uncertain and unpredictable policy landscape, which continues to stifle the manufacturing industry. Costs and ease of doing business remains prohibitive, and we have heard this from very many industries we have visited. We have seen loss of competitiveness compared to other countries, even in our region. We also have a big challenge with heavy taxation on important raw materials, and this is a big inconvenience. The results of these challenges have been massive job cuts, increase in local and consumer prices, reduction in tax revenue, total collapse of exported products in some areas, and reverse trade from other countries. And we have also seen relocation of some industries. Bwana CS, our chief guest, as IEK, we raised these matters in a media release a couple of weeks ago. And we were very grateful that the PS for Investment Promotion, Hassan Abubakar, invited us for a conversation around this area. He also graciously agreed to attend our convention and give a keynote address. This is a testimony to the fact that we are keen on leading in this conversation. This is just one example of how engineers have taken leadership in addressing the problems affecting us. A couple of weeks ago,
We were in Angola on African Engineering Week, and we learned that engineers across Africa are watching what is happening here. They watch our televised presidential debate during elections, and because of that, they have started implementing it in their countries. For this reason, we are expecting an unusual number of foreign delegations to grace our convention this year. We already have 40, all the way from Nigeria, Ghana, Angola, Zimbabwe, and we are going to have a truly international convention. It is for this reason that we are no longer going to be bystanders or spectators in the issues of development of a country, as IEK will provide leadership that is required. For that reason, our chief guests, IEK established task forces in all sectors, formed by experts, and we have crafted policy proposals that we will be sharing with you and your other cabinet colleagues. This will touch on manufacturing, affordable housing, water and sanitation, energy, universal health, and agriculture. You may have the privilege to let His Excellency the President know on our behalf that we have thought through what we need in all these sectors, whether in agriculture, MSMEs, housing and settlement, health and digital, superhighway and creative economy, which you all know there are pillars of the fifth administration. We have actually thought through these areas and carefully. We do hope that as we move forward, we'll have occasions to share these thoughts with you and your other colleagues, because we are offering a true hand of partnership in development of this country as engineers. We believe as engineers that we are going to provide this leadership, and we are very grateful that yourself to succeed, we need to take care of welfare of engineers. More engineers need to be recruited in various state departments, in counties and sagas, but also where they are recruited, they need to be compensated fairly. As IEK, we are making a strong case for this to be a reality. Regretfully, we have seen other professions, their compensation has been improved over the period, but not for engineers. And for what reason? They enjoy non-practicing allowance, risk allowance, and others, but engineers do not. IEK is committed to see that this injustice is corrected, and is going to be a key focus as we move forward. Our chief guests, pending bills is a big problem that the government must help in resolving, because many firms, that is engineering firms, have sent their engineers home, and others have not paid for engineers for months. We have also increasingly seen opportunities for engineers being set aside for foreigners, including EOIs restricted to foreign firms. Bwana CS, the voice of engineers is that this needs to be addressed, and addressed seriously. We have to ensure local content requirements are met, even as we embrace PPP arrangements. We must not sideline Kenyan engineers. In our advocacy efforts, we believe, Bwana CS, that we should include engineers in our foreign missions as engineering attachés, so that we can have a leadership in that area. We believe that no economy has been transformed without heavy investment in engineering. I will conclude by saying that engineers will provide the required leadership. We will provide bold leadership. We have done it,
we will do it. To the media and the public, I want to announce to you that IEK is willing to engage more and provide substantive conversations in this area. And this is the essence of our 31st IEK International Convention. We are very privileged that CS is joining us today. Your colleague in the roads and transport has also committed to join us in the opening ceremony. The Chief of Staff and Head of Public Service has also graciously committed to join us in our closing ceremony. And so we're very grateful that we are going to have a wonderful convention. And today, the media launch is just to make us know and be aware that what is going to transpire next week in Mombasa, in Pride Inn, is very important for this country. I thank you all. And now, our chief guest, it's my pleasure to invite you to come and make your address. In every month, any female from the age of 12 ideally goes through dysmenorrhea, commonly known as menstruation. It is a season characterized by joint pain, headaches, abdominal cramps, and blood loss. Menstruation or menstrual pain, they go hand in hand together. Menstruation, just for those who don't understand what I'm talking about, it's that process of blood that flows in a reproductive aged woman, maybe say from 18 to about 60 years, and it comes monthly. There are two types of dysmenorrhea. We have the primary dysmenorrhea and the secondary dysmenorrhea. So the primary dysmenorrhea, this is a normal period pain. This is fine. But the secondary dysmenorrhea is when now we have endometriosis, fibroids, things like that. Now the pain that comes because of that menstruation is what we call menstrual pain, but in the medical field we call it dysmenorrhea. The average length of menstruation period is usually 3 to 7 days. Different women exhibit different symptoms during this season. Periods are different each cycle. So in terms of flow, color, consistency, it's all different in each cycle and for each person. Generally, pain in itself is classified as mild, moderate, or severe. According to medical practitioners, anyone who has menstrual pain, the discomfort should not hinder them from performing their daily duties. For example, if you're doing an exam, you should be able to still do the exam. If you are washing dishes, you could still be able to wash your dishes. However, you would be having some pain associated to that. Personally, for me, normal pain is when I'm able to go about my day, doing whatever I'm supposed to be doing, while still undergoing my pain and my periods. In abnormal cases, pain exceeds the expected threshold, making it impossible for one to carry out their daily activities for several days in a month. So physically, we'll be talking about somebody who is having excruciating pain. Probably they would have to be leaning forward. They would be in a state that we can say they are a bit maybe disoriented. You're talking to them, they're not even able to talk back to you. And also for the woman internally, you'll just be considering this pain as it's out of the usual. So it's not pain that you can handle. Some of them, you can imagine, someone is in class and you can't even, someone is in university, and during class you can't even focus because it is so painful. Some will even miss classes. It's that bad. If you are washing dishes, you could still be able to wash your dishes. However, you would be having some pain associated to that. So anything out of that, you're not able to carry on with your day-to-day activities, then we would consider it as abnormal.
Realizing the gap between health and technology, Peter Arena, a renowned health entrepreneur and co-founder of Swift Wellness Center, invented a machine to relieve menstrual pain. Mr. Peter Arena was motivated by his female friend who was going through severe pain during her menses. I was with one of my lady friends, and they were going through some painful period pain. It was so painful. So I just decided, let me go deep into period pain, because actually she was trying painkillers. It wasn't working. You know, painkillers at times, it has these side effects. So she tried painkillers. It wasn't that effective. There's also hot water bottles. But you know, with hot water bottles, it's a bit big. You know, it's a bit, so even you can imagine you're a lady and you're walking in town, you can't place a hot water bottle and walk with it. According to Peter Arena, the Jolly device was invented in collaboration with gynecologists, internal medical doctors, and engineers for women going through menstrual pain. There, what we did is, after doing some research, we actually gathered the right people and the right team, engineers, doctors, the specialists. We got the right team, the right management, and then from there, that's when now Jolly started picking from there. Yeah. So Jolly device, it's a TENS device. TENS is an acronym. So what TENS stands for is a transcutaneous electrical nerve stimulation device. The device inhibits the message of menstrual pain from reaching the brain through an interruption of pain impulses, using the principle of gateway control theory found in medicine. And how does it do that? Maybe let me explain it in a simpler way for you to understand. And I can give you an example. Supposing you hit your finger, how do you know you have pain? There's a message that will be sent from the finger to your brain and back from the brain to your finger. And then that's what tells you, I have pain, or I've hurt myself and I have pain. So period pain is equally the same. You have pain in the uterine area because of the uterine contractions, and there's a message that is sent to the brain, and the brain brings back that response. Hey, I have low abdominal pain, I have lower back pain. And what transmits these messages is in a form of electrical impulses. So the TENS machine, what it does, it inhibits those messages from reaching the brain. So Jolly device actually uses the same concept, but now in medicine it uses a science called gateway control theory, whereby once you place it, the external pain travels faster than the internal pain. Each Jolly device comes with electrodes, and the user is required to place the electrodes on her abdomen to relieve menstrual pain. So once you place it, you actually place it where the pain is. So once you place it, it will produce a pain impulse, which at the end of the day, let's say when you're having pain, when you're having pain, have you ever like burnt your finger? Yeah. So have you ever noticed that anytime you burn your finger on this side, you'll rub it here. What normally happens? You'll feel relieved. So as the pain goes up, the external pain, the regulated impulse produced from this device is able to travel faster than the internal pain within the body, thus disrupting the pain. That's the point whereby that's the point whereby the pain will not reach the brain. So these are the electrodes and the Jolly device. So you attach the Jolly to the electrodes. As simple as that. Peel the cover. Place it on your lower abdomen. You switch it on to increase impulses. This is the positive sign. To decrease them here, and the switch off button. It's as simple as that. The invention of the Jolly device impacted women who suffered severe menstrual pain, bringing a difference in the health sector. Like there's this lady who was saying that for almost 10 years she was suffering from painful cramps. Hata angeza kulima, it was so painful. But the first week when she started using Jolly device, it really made an impact in her life. Yes, I have interacted with Jolly. Being in the field, I'm lucky enough. I do get the dysmenorrhea, the primary one, and I'm fortunate enough to have a Jolly device. Yeah, so personally I have used it and I use it, and it works for me. I'm able to go about my day, I'm able to go about my projects,
As a result of this invention, Peter Arena won the African Healthpreneur 2022 award, placing him in the global space. There are 2 awards. One of them was the, what is it called again? I think African Healthpreneur of the year 2022. Yeah, I was chosen for, it was 30 under 30. I was nominated, and also for this year I was nominated for 40 under 40. Yeah, 40 under 40. Yeah, African Entrepreneurs Award as well. The users of the Jolly device must be aware that the device is meant to relieve menstrual pain for primary and secondary dysmenorrhea. It is therefore advisable for one to seek medical attention when pain exceeds the threshold. It's always good for the users to actually know in advance that I'm going through secondary dysmenorrhea and this is the treatment at the end of the day. Because it's only the medical doctors who can tell them that this is what you have and this is the treatment. So dual device is only for relieving your pain at the end of the day. It will not treat it, but it will just relieve the pain at the end of the day. Menstrual pain and other health complications are proof of the need for inventions and innovations. An invention of a device like the Jolly device is a reminder of the potential that lies with young African inventors and the problems that can be solved by integrating technology in our day-to-day lives. Menstrual pains are here to stay. Menstrual pains are a thing we experience on each day. I did mention that the most common cause for complaint for patients is pain. Us as young Africans, there's so much we can achieve once we just come together, bring our minds together, and believe in ourselves. Because once you believe you can achieve anything, there's nothing that can stop you. Whatever there's this thing which says whatever the mind can conceive, it can achieve at the end of the day. So let's come together, us as Africans, us as young people, and actually try and better our community at the end of the day. Are you a talented artist? Or are you passionate about a topic you want to discuss? But money can be very hard to find for an upcoming artist. Don't worry, Studio Mashinani has got your back. Sign up on ajira.co.ke to book a session with our music and video producers across the country. Work on your music, jingles, spoken words, and even podcasts to realize your dream. All for free. Studio Mashinani, Radani Talent. On KBC Channel 1, we are a TV station like no other. Get a taste of the best in entertainment. Yes, indeed. Feel the passion. Will you promise me? I swear that you will never lose me. I can't get married to you. I'm sure you knew about it. That's why you're making fun of me. Experience the drama. Get out. Who's the man in this one? And the laughter. Hii wigi umevaa kichwani. Sisi wakati tulikuwa tunaapishwa tunapewa mheshimiwa. Move to the beat. We are live from Broadcasting House. And get informed on the latest happenings. KBC Channel 1. Wow. Yeah! We are the full package. Oh, yes. And Kenya's watching. Thank you very much for joining us.
The HIV epidemic in Kenya began gaining attention in the early 1980s. By the 1990s, the virus had spread rapidly, leading to a national health crisis. At its peak, the adult prevalence rate was among the highest in the world. Today, Kenya has made remarkable progress. The adult prevalence rate has decreased significantly, but the virus still affects millions. Approximately 1.6 million people live with HIV, and the challenge remains to ensure access to treatment and prevention for all. In rural regions, accessing care can be difficult. Innovative approaches like mobile clinics and community health workers are bridging gaps in service delivery. Shining Hope for Communities Shofco, a grassroots movement based in Nairobi, Kenya, in urban slums, is providing services, community advocacy platforms, education and leadership development for women and girls. Despite this, Shofco is also aimed at providing quality primary healthcare and healthcare education in slums communities where the prevalence of waterborne diseases, malaria and HIV, which is on the rise. In general, our approach in terms of health service provision is that we are working on two aspects. The first aspect is the community health strategy, and then now the secondary part of it, which is now services at facility level. In Kibra, the prevalence of HIV is significantly higher than the national average. Limited access to healthcare, coupled with high levels of stigma and misinformation, exasperates the crisis, but Shofco has come to bridge this by providing medical care. My name is Effie Onditi. I'm a clinical officer and a clinic coordinator in Shofco Chandaria Clinic. It's one of the Shofco clinics. We have two currently. We have the services that we provide in the clinic include family planning, we have primary health care, we have laboratory pharmacy services. Also we have a CCC which deals with HIV patients and TB patients. Counseling and support groups play a critical role in helping individuals affected by HIV. In Kibra, community health workers are on the front lines offering not just medical care, but emotional support and education. We usually give these clients TCAs monthly, or when a client is diagnosed, we will initiate them on drugs depending on whether the client is ready. If they are not ready, we cancel the clients first until when they are ready. So we do baseline investigations, then we start monitoring them on a 2-weekly basis. Then depending on how the client is faring on, we progress them to a month, then after every 3 months. Others will even give them TCAs of up to 6 months. Two residents from Kibra, Susan Ligare and Bernard Owino, have come out proudly to speak about their HIV status and how they are mobilizing the community to get tested and know their status. Niligundua tarehe 12 mwezi wa 4 2017, na vile niligundua si mara ya kwanza, nilienda hospitali tu kale ka chemist, nikaenda kupimwa. Sasa ile hali ilifanya nikaenda kupimwa, ile herpes, nilikuwa na herpes kwa mwili. Sasa ndio huyo daktari akanituma kwa Shofco nienda nitibiwe huko. Kufika kule nikapata niko na virusi, si kufa moyo. Nikaingia nikapimwa, tukatatanisha na huyo daktari, lakini nikamwambia lazima utanipima na utanipa result zangu. Nikapimwa, ijapokuwa haikuwa rahisi, lakini nilikubali yote sababu ilikuwa imeshanipata. Nikatibiwa na nikapimwa, nikapata HIV positive, nikachukupali. Hiyo siku ndio nilianza kutumia dawa yangu hiyo tarehe 12 mwezi wa 4 2017. Mpaka leo ningali natumia dawa zangu. Nilijua kwa kupimwa, hali ya HIV, nikapimwa, nikapatikana niko na virusi. Nilipimwa 2016 mwezi wa 10. Nikapatikana niko na virusi. Immediately nikaenroll kwa dawa. Nikaanza kumeza dawa, mpaka sasa hivi naendelea kumeza dawa. Na wakati ya kwanza dawa kwa mara kwanza kulikuwa na changamoto za kawaida za dawa zilikuwa nazo. Kuna hizo kidogo ambayo ilikuwa inaita mwili kwa sababu hazikuwa zimezoea mwili.
Sasa kuna wakati nilikuwa naleta shida kidogo, lakini nirudi nikasoea nikaenda dawa mpaka sasa naendelea kwa dawa. Despite advancements, stigma and discrimination remain significant barriers. Many people living with HIV face a lot of fear to know about their status, which can deter them from seeking testing and treatment. Susan and Bernard help in sensitizing the community on the importance of testing. Wana Kipira kama hapa Kipira, kila mara huwa nawaelezea, ukiwa mgonjwa si usikue mwaraka wa kwenda hospitali, unameza madawa. Enda pima hali yako, ujue vile uko. Kama uko HIV positive, ndio uanze dawa, lakini usikue una mwaraka wa kwenda kwa chemist ukinunua dawa, na nawaambia waendelee kupimwa. Kwa shauri yangu nimeona hakuna haja mtu waogope. Ni heri ujijue mapema kuliko ugunduliwe kama pengine umelala chini. Watu wengi watajua sana. Unajua ukienda peke yako ujigundue, utajua mapema. Ukienda kama uko mzima, uko na afya yako ya kawaida, unaenda kama unatembea peke yako, unaweza jieleza peke yako, unapimwa, unarudi nyumbani ukijua niko na virusi ama mimi sina. Na wakati utaenda na mtu, unajua watu wengi ambao wanaweka siri. Yeye pengine atatoka siri yako, pengine atambii mtu mwingine akifikia na mweleze kumbe bana yeye mwenyewe hali yako alafu aanze dawa. Women living with HIV are more likely to access HIV testing and anti-retroviral therapy than men. This is due to better health-seeking behavior among women and the existence of HIV-related services designed specifically to reach women, such as services to prevent mother-to-child HIV transmission that are provided during antenatal care. One of the areas that is a challenge, that has a challenge, is on ANC, because when you're testing our pregnant mothers, it is always advisable that they come with their partners. So in most cases, you find that it is the female clients that comes, but their partners are never anywhere. Even in testing in general, it's always the female who are tested more than their male counterparts. Yeah, and then testing in youths is also on the low. Yeah, they are not turning up in numbers as expected. And one of the things that you're noting is that HIV infection currently is becoming common in the youths. Yes, but in terms of testing, I think the uptake is not so good. I think it's because of maybe some of them are afraid, they don't want to be judged, and you know, the fear of coming to a health facility and being seen by someone that so-and-so went here. So I think that is one of the areas that scares them. So we've tried as a facility to put the HIV testing room aside, somewhere that is a bit private, so anyone can walk in there anytime and they get tested. Yes. And then we're also doing a lot of advocacy through our community health promoters and also the support groups that we are conducting. It's positive, mostly on the factor of females. On the male, we are still struggling because we find when you diagnose a female client, you encourage them to bring their spouses. The turnout on the male counterpart hasn't been quite so good, but we keep on trying. In the fight against HIV, knowledge is power. Every individual has a critical role in ensuring their health and contributing to the broader public health efforts. It's a key step in managing personal health, preventing transmission and ending stigma. Kwa jumla kwa Kenya sasa hivi ni mtu akitaka afe na HIV akiona stigma kwenda kupimwa mwenyewe agopa, lakini sasa hii kitu ni kama kitu kawaida. Ni kama hizi vitu vingine tu unatibia kama hizi za kawaida. Sasa hiki ambacho ni tisha Kenya nikaanza peke yake ni tisha. Lakini sisi kwa wengine kama tuko na hii, hatuende kama tisha kwetu. Tunaona maisha kawaida, tunaishi kama watu wengine. Kwa sababu mtu tukutana pale nje, tuko sawa na watu wengine hao. Yeah. Hakuna siku unasikia mtu ya HIV ameenda malaria tena au kwa order ya malaria, hapana. Yako sawa kawaida kwa sababu anatembea dawa kwa njia vizuri, anajua hali yake, unakula. Unajua kuna watu wanasema kukula vizuri. Sasa lazima uko na pesa mingi ukule mzuri. Balance diet ni chakula hata kuna shilingi 50 una balance diet yako na balance inaingiana. Kwa hivyo pengine mtu anafikiria tu sina pesa kula mzuri, hapana. Balance diet kuna 50 boba kibira
una balance diet yako, unapata afya kawaida, utafanya kazi kama watu wengine kama kawaida. Isipokuwa mwenyewe uko na stigma, unaanza kujishuku. Taking care of oneself with HIV involves a combination of medical management, lifestyle advancements, and emotional support. Kama wale wenye wako na hali kama yangu, wasikifa moyo. Wao watie Mungu mbele na wasiache dawa. Wana time ya kumeza, wasiache. Ikuwe ni kama ni saa 2 ni saa 2 na waendelee. Wakiendelea hivyo hata sisi wenye tu, hata mimi mmoja wao ninaendelea, hata niko na watoto wako negative. Sasa waendelee na mapa morale. Kenya is on course to end HIV and AIDS as a public health threat by 2027 as directed by President William Ruto. The Sustainable Development Goals aims to end HIV and AIDS as a public health threat by 2030. President Ruto last year pushed Kenya's goal to 2027. HIV-related commodities are estimated to cost between Kenya shillings 27 or between 27 and 30 billion annually. And owing to a decline in donor support, the funding gap now stands at US dollars 11.7 million. The government is committed to progressively increase domestic funding in order to sustain the gains made so far in partnership with PEPFAR. The journey to overcoming HIV in Kenya is ongoing. It is a story of struggle, resilience, and unwavering hope. Together, communities, healthcare workers, and individuals continue to fight for a future where HIV is no longer a shadow of our lives. I would advise the community to come out in numbers because our aim is, we usually say in the HIV clinic, a 95% rule, whereby we make sure in Kenya 95% of the population have been tested. Out of the 95% that have been tested and turned out positive, 95% of them to be initiated on treatment. Those initiated on treatment, 95% of them, we make sure that they are virally suppressed. Welcome to Kenya, my guy, and the most important to this school. Thank you, bro. Yo, what up, Africa? What it do, what it does, what it done, what it did. It's your boy. Super producers. Can we get on with the lesson, please? My name is Jules with a Z, but you can call me Juju. Wacha upompafu. Julia, you are Julia. In fact, Mr. Man, call her Julia. Soledad. Mashambiki. I mean, they got the voice, but look at her. She got the looks, bruh. And the video is all about visuals, bruh. Visuals. You'll continue behaving like this. I won't go back in the car. All right, if you don't get in, how will you leave? See you later. Iker! No, Iker! Live in my house. I won't allow you to get me into more trouble than I have. This is also my house, right? How many times will you favor him over me? What else do I have to do for me to be chosen? I thought that Sergio was going to ask me to marry him. And he didn't say anything, no, nothing at all. And the 2 times she was with Danielle, they ended up in the hospital. What did you say, Mother? Arturo, what's wrong? What is the matter? Wild lambs. Nyinyi ndio mnaotuongoza. Ni kweli mmemchagua Mbura awe kiongozi wetu? Mwanamke sio mtu wa kuamini. Anaweza kukua wakati wowote akitaka. Sio kwa mke wangu. Kwa nini wanaume waone thamani ya mwanamke katika jamii? Ni kwa sababu ya mila na tamaduni zetu ama ni ubinafsi tu wanaume wako nao? Mimi ndimi kiongozi wa wafanyakazi wote pale kwenye serikali ya Mbura. Huo uhuni wako hautoshi hata ukucha wa kidole cha mguu wangu.
Sitaki kubaki hapa peke yangu, twende sote. Are you a holder of unclaimed financial assets? All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, on or before November 1st, 2024. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started to beat the November 1st deadline. It's your turn. Report and surrender today. Please note that failure to report and surrender qualifying unclaimed financial assets attract penalties and sanctions in line with Section 33 of the UFA Act 2011. UFAA. Receive, safeguard, reunite. Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. Welcome to Kenya, my guy, and the most important thing to this school. Thank you, bro. Yo, what up, Africa? What it do, what it does, what it done, what it did. It's your boy. Super producers. Can we get on with the lesson, please? My name is Jules with a Z, but you can call me Juju. Wacha upumbavu. Julia, you are Julia. In fact, Mr. Man, call her Julia. Solendan, Mashambiki. I mean, they got the voice, but look at her. She got the looks, bro. And the video is all about visuals, bro. Visuals.